Malolon sa tia ia fatal fatu fo ina nei o le tala mola le jo Samoa yo kilani tele tomua. Onisio tanga de Pasifika le mana na tu ola tu tunua fo tu i mai afia ngale tau. Ta pena pa New Guinea mona si singa pope Francisi. Ta longa ni sila manu malo le ta longa Olimpika frani. E a fua ilon feita wa fai fa foia. It's fala telino ta tu tala le nei tula. O se tama taisu so fa bito tonga ma University of Waikato wo ya maua. Ile tulanyo le Pasifika patino le ya tonga ma Samoa. Ele mana na otanga te tu wa esemo la tu no fanga. E ui lava. Ile tulanga o afiango swing o le tau o tula le te mai. O Laura Violetti sa ia patou ta yesu so nga pata simale University o Kilani. Ma le official filtana inga alemana Pasifika Consultants. E to sina yo so e fa mo tu le Pasifika ma wala e fa ngaina. Ta e whare ai, o lea sua suenga wa awina ma yese wa inga tō sina iai, tanga te sā momatonga e mana nao, e lango e mea monio leo langa. Ta maa ua e lea sua suenga o tangata e mana nao o ese, e mana nao i mea mawhai o na whai ma lango iai, e o noa ma le lope ai sea, le pongai. Ta muri ai ni nei sua suenga, ini isna tangata sa wha tala noa, e bea na whare ai e Violetti. Ma la tō iloi nai, e iei a inga e whanua ma ele. Ai eleni vai ngā tupe fausia ni fale i nei whanua. Ne pungai ua mawhai o na fua ni sene no fai pēni sila mo se fulu tau sanga. Mo le whapatui no mai ngā tupe i ne ia mawhai ai o na fausia fale i nei ele. Isi o suenga sa whai lo ai, o a whianga o swing o le tau o mai alavo na ave ma mea tonu tau o ia, i whai unga tanga te whai, e whase ese ai. Ai o swing o le tau, o le ngata i nā a whiai whale o ainga. E a whiai fwoi tau ma whamaua, whai ngā whaiva, ma viso tainga, whaalanga nu, i le vau ni sila mona motu toa o i vāwala, la te li tulang i le Pasifika. Ai ui la mai nei tulang whainga tā, o le tō tele o ainga Pasifika o whai loa le vave mau tūtuna i ai, ma whai ai whai unga eno no whai pēa. O ne iei pēle ngō ainga o lo tanu i pō tā o toa i no whanga o lo no whai, ai pōle iei o se whaalongo na o lo lato le whasinomanga, ai pōle le ai, o nisi whanua, e anga iai. O se kina sa fa fo se o ni ave se lole sa ngau sia ma ile pauta fa sa ino le met o fa ali ai le mission o le taulanga o Kilani le Auckland City Mission a o tomo fire fa so ta ile o tulava ile pasa la wai ngai tu wau a o fo ina ye pusa me ai o tau ma folo ye ma nei lole o se fa ilo sa la nga ina o mawani poloko le pauta fa sa ino le methamphetamine e sa fa fo ringo lole sumali o le tu ai ngo le Rinda brand pineapple. I rotono pusa me ai sa foi na fua elastic mission. E o mai te mine e valu ai nga o maua sa awina ti ai ne pusa me ai mane lole. E pelo sa fari ai le teiulo missiona Helen Robinson. Ta wai o se tasio mata upos ta mai titi sa tu ina e se lole e sa vave ona toelu ai fapu. O no le tofu e ona, o no winga e le foloina. O foina se so ani tangata. O na tele se vai ngo fuala au fasa ina inei lole. O nei pisa lole pe ona li putia sa fa me alo fatu ile city mission. O lo fa solo pe ia iso so enga le ile nei mata opu. Sa fa ta ile li pare mi ori sila Christopher Luxon. Le aveino le masini so pala politika. Ma o manatu wai. O tangata ile o fainga luenga o mo benefit so enga luenga. Nga luenga ne te tau na la to faia. O le verso nei sa for ile malo ia fa sala nga fo mo tanga tere fainga luenga fa longa pe mo benefit so enga luenga. Ise tau whainga, e ave ai inga ruenga. Ma whaari ai election, e tele ngā ruenga o lo ia i vaengo whatoanga o la au tu tōmala au aina, ma ngā ruenga ave masini sua parapala o lo o tiuti. A whaari election i lele Jordan News Talk CP, o se ngā ruenga māneia. O ia pui whasalanga whaualan whainga mālo, o whaamalo si nei, mo i lato e mo benefiti sua ngā ruenga, e le whaatino a lato mta whaioi, e whaatunuai. O hava no fai ngā ruenga i whaasala la wina i benga mo ngā ruenga ni sila pe o le sik, ma le trade me. O whai lo ai le momi a tele o ave mastini so pala. Ai o le tele o na ngei ngā ruenga, e mana o mia le iai o le tusi pia po le sene, ave so pala vaenga lua. O Verna to ala American company ale fai ngā ruenga, e whai ngā ruenga ina i tangata ale higher staff, sa i whalia. O lo mana o mia tele tangata ave mastini so pala, i qualify to tele le mana malama. O whaasalanga fōua le malo, po tanga tele whai ngā ruenga o lo mo benefiti sua ngā ruenga e alfi ai le whaatino mata whaioi, e re taura whaia ina ia mawaisi ngā ruenga, e po le lusi lo benefiti pe a whaia le muri teia.
Tala noi tangata suenga luenga tangata fa toi fa mo tau tupe accountant. E silia male tau sanga para malango benefitio nga luenga. Sa fa te ia ino walongo ia le asona na pio le kipi le afolo benefitio le vas fo. Te luai le watu se fonu tanga sa ita wai na te le ina. Le vaso le wa ma te fa ma luai fa tino ngo li fa sino ala mo tangata fa malango benefitio nga luenga. I matafa yo ia ona la to fa ina ia fa mo wa ona mo ne benefitio. O le ali sale I mana o fai lo le ngoi le jodi sila tai ta uolo na mau se email ma le official le wint e longo ia le na perfectio la tipirafa tuai ele ia what the phone tanga ma le official la story tuai ai sai ia falia ele ia se phone tanga sa foina mai o la ia te malo si ai le solulu fa to te fai ia la to phone tanga ma le wint e tala noi na le tipina o la na benefiti Ol pailati ave vale le sa fanno le online o palasi le helicopter I lungo se fare tani malo I tens I Queensland Australia o fa mauni ne o Blake Wilson e lo su to sanga o sila sanga luas tang te finga wenga ile company mo le fa masina la fa ba dia aero vil silo de company ale Nautilus Aviation ya Aaron Finn ile sona fa pa o se suilo finga wenga sa u falle e un nome spatnanga I vanga o ye helicopter mo ya avenai ile air ai ta wai o le tanga te whainga luenga e na te umia sa le sene ave vale le New Zealand ai na te le ave na lava se vale le I Australia vale fen sa ia se fata singa tanga te whainga luenga ar company sa fa ia de pola so sa e au fia ma pali late ave vale sa ave so malo lo I le semina o le se tanga o le tulanga I lunga o le ali sa ia ave ina le helicopter mai ta wai o le se fa moe ar company sa ni a sa faia e fa se la tanga te sa la ave e estimar pali tani malo ina o palasi ele vale le lunga e ma se sa oi la o fa ia lava fo ai sai linga leo o fa nganga le malo papuni kimi mar conferenisia epico por ka koliko ele lata ile luotes ma le 5 milion dala Amerika e ta pena ai mo le asi singa le tai ole kale sia pope falani sisi le butia ele post Korea o le asi singa o le ile pula o polo to polo le Vaticana ma feu inga mo le poinga o fata o toina e feilo ai le pope le ko vana silio le tunu tai le malo ma le fono fato no e kale stia papuni kini falia Sir John Katingali Ribat le akti epico Port Moresby o se tai le rolangi malanga tu papuni kini o le kaule le ai le motu ile rolangi mai ta wai e fa ono ye chava no e pola ina e poi ma se ulua tangata paia ile motu o le sono ile soivo se tema le o fofo e asia ile taiulo le kakoriko le motu ile Pasifika. E talonga o New Zealand sa fai ngoino se atunu sa tele atu na manu ile o sio tulanga maulunga le talonga le Olympic frani le sa tepunia. Ina matanga le masanei. I lalo le utala o aile tunu tonu sa manu malo Olympic. Sa fa tulanga ina ile lo minga ale talim ya tunu piro silio na le ma tunu pito sili ona le anga la tu tumfinga il talonga. Ma tu si ai New Zealand yep tulanga momo. E luas Filipine sa mawari sila e se Filipine euro fitu siliva tolu abo mea fatulanga suta seri fatulanga no tunu ile rolangi sa tu si ai ele the Times o auta alo ni sila sa mawa e tele la tuta alo ile luas Filipine e ulava ile nao silia la kiki male 5 milion na lona faita wa fine a fava senga lai pine moa e rusa male kasi de pine mole lua se lau 5 sumbalva wa feltanga te kiwi te fatulanga na pikasilia to na lele fa senga no pinne sa mau pe afu elo no faite wa fai o ilikia le tasio tunu sa fatulanga ina pikasilia na langa la to dom fainga ilo rimpeka pe afu ti ai o le tunu pikasilia to lon to tele lo langi tasi te smar fata si fitu biliona tengata ai ngale o pingi sa mau ele se auro ai o fa vi inga na maria sa ia talonga rimpeka I parani ali mai ala vai sina mai ngo auta alu ni sila Itu silo na manuia leo tau no mai nei fanua le so. Ai to tase sa ngata sa mata le maulunga male mawalalo sa e tum fainga auta alor kiwi. O faia onga mo tu ngata mo e mastanga talongolongo ai talonga apreti mo a cheli. Sa avea mo faia ongo se numero tanga talongolongo kiwi. Sa manuia talonga impeka mata alonga malo tau prenga el fiai Neville Scott, Sir John Walker, Mohammed Kasim. Itu ngol afeli masalawita. O Kelly, o se lau male lua ni tau sanga o soi fua. Sili ai pe ona ia tai tau e wilamba i to tele o au tamo mo e sonei o fa tuina matati an New Zealand.
e pe ona ia Sam Tanner to Hops na Maya Ramsden le sa ta mo i talo ngai Paris ai le au sia tu unga mo pine e talo ngai Paris o Charlie sa to we pine to Wallowa, a companion of New Zealand Order of Merit it was Melfutasi ai longo le por kala meri checkpoint le Johnny Sila o le manu wheel out ta alo tu sanei o tule ia e se ale la kapi e au ta fo se atata mai ta wai sa fie mata le talo ngana peka Paris mai ta wai e to o tele au ta alo New Zealand ta mata ina tele la to tomu fainga ai e mo mea foi sina lucky ina ia le tau sini o ngai Olimpeka mai au ai lao na tole ni malo simo mai taimi uming mai au na ia le asta tasi lava i to tomu le tai fato sanga talonga e te au si ai se le Passion City o le mea e au lava ona e le e au foi ona iai masina lucky e te au si ai le Passion City wa fa maro Lord Komito tula kono le tamer sanga liga NRL ia le tamata alor kala pulika le St. George Dragons Kylie Flanagan mo le talonga fa e go talo ai ino fa maunia sa ia winner captain le Canterbury Bulldogs ma stuio le tosa mo Stephen Crichton sa tua ia Crichton ia le winner nei su Flanagan ia le talo sa maro le Bulldogs the Dragons ina sto nai sa ta mamau ia Flanagan ile lo tula le longo rem ta pina tele i winner le su Crichton ai na le se fulu minute su lima lava minute omi fa maunia le lo so tula fono ai sa fa o ina bona ia fa pitile tu o inga fa pole no fanga au tu le NRL ina o mai ale lo longa o le mta opu kala na ni only maria le tunu soi foia o na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso o mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Whaafunga le turu ui se whaapopona o tātou tala i vai whanua o le ria so lulu le so se fulu wha o kuso e beo na funga dātu ma tāpreina le sunga ia se uli mau leifi ma usei si ona whaapoponga i le taimi masani i le aso a tai au. O ka se mana yo le sulu me o le lai le riasu yo o le tala fui na o le tau mō tātou ni au kila o le whamelau fisola vai tau le so e langi le leile tau maybe tai e ono yeina i o e wha lawalawa mai i se taimi o lao le rei sa vili angi mai le so me le tu i saunta i se sifo ma la whiololo langi mai le anga i antu i le fiafiana nei o le mawhanawhana o le so i se fulu lima tikeri malulu i le poa na nei e ono tikeri o le matua mana i ale malulu e ngoto le la i le fiafiana nei le toi se fulu ma le tolu minute i le tu la e ono la so ante au pe amali fo mai lo tanto o tino i au ki ai New Zealand la so ane le lai le tolu minute te ai le fitu nei au ki lani o me Angelina awa e ono yeina i wanga e tolu vava solo ai i taimi o le tai au sa viliangi mai i se taimi o le tai au ante au mai le tu i si sifo e va talo fanto i lole a inga wo me masani Samoa ma lo le galue ma lo le ono sai le so le tup ma lo fisola vai tau o le so o winga o le tau o savili e malo losi o le tua lo savili le angi mai li tu i saute i se sai o lo ofitia i pea Samoa ma e a fia ile antru i au marai timu inisi o taimi o fautuanga o savili malo losi alo o fa malo si e pea mo vaenga uma o Samoa o le vainga mo la sofa mai a awa ma timu e te ulu vava ai ma e ona mamafa ai pupu ia tu maunga fa pe savili e fa tau inisi o taimi o le vainga mo le so antai au fa mai o le a to ulu vava ai nai timu e mai ona malo losi ma fa tau e le savili o le tua oloa savili le angi mai i le tu i saute i sasai o le tulanga nai pio le ai winga o le tau e le nganta mo i tanto ni au kilani e pa pefoi o le tanto turu i Samoa o le taimi le se antu ia se fulu lima minuta o te ni tulai lua le ni fo i vai ko le wuli joy fa talo fa tuai pa fa yo le fa to aki mai ya la le tio fa lo le radio Samoa tasi lima Ivan tolu a mo ma tu all the time to YouTube sa o ilano le radio Samoa live pipi fa tasi uma ya fa o te fa fonga mai tono lo sa po lo ta vale nai fa yo fa o lai la bluetooth
anga isa o ai lunga o le upenga te wha ilangi le Radio Samoa ia pe wha o ngā le TuneIn app o nai ai ia le tātou ala leo le Radio Samoa e polo mauta fui polo lawa wha o lai lau speaker Bluetooth ia wha boom boom mai e le ni vaenga ne au ma fa malo si antro piki mai le fana wa onga elo tu umi foi se taimi ona tu uale wa onga ile nei ya solu walo le tu ala Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa moi moi e pe yo maliu fa i poiponga a so fa nau fa nga malolonga ma so se fa le lavi ai mo se le tu foi atu fa nau ile onga apalai nei loi le pacificfinance.co.nz be vala au le oval se lau fitu fa lu fitu e talo sanga so nonga tupe ile va le lima se lau ma le lu se fulu a fetala e lu mi te fa tali lau tau sanga online ai tasili tu lai fa tali se tali e ya inga fa bitoa walau lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa lu fitu oval se lau fitu fa lu fitu tasili moi votu amo
o me makiwa. Salamo ile tunga mau neye fangalo le tata longo amase fau ai pule ya oi samoela patata seba mai soleva heba mai música atama ole tu sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sau bana pulanga afai o e ona ile ava fai mali e masu e mai saru panga se ole ona e va fia ele tai ona mapati sa ole fauka ko ole happy male fia se va mai soleva eva mai música atama ole tu sama brothers asala se ngana la fo mai masu e mai sau pana Sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sau panga seba mai soleva eba mai música atama ole tu sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sau panga seba mai soleva eba mai música atama ole tu sama brothers asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai sau pana seba mai soleva eba mai música atama ole
Italiana, my love fear yaita. Oh, ulepa, we emalia. Tele oas, sata fetoa. Tani lotu, aile mawa. If I must sit down, o David Tua le nei o e whaafonga mai kei le Radio Samoa o te silima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaua Tonu ling July lua le ringvang o le oli o le solulu le so le tupu se fulu ma le fa le ri o le masina o augusto lua filu fa fi filanga joy fat tala fan tu ila mai mo e langa tei le ola funga sa mo I tono mo te malawa o fale finga wenga tonu o pisinisi so se company pe foi ia lunga tanto wale te tele tonu la uta vale langa ia tu piki mai le fana wa onga I tonu o au kila di nei. Ja, po le mana vai unga wenga I pi tonu o le dawa io
te le lima i le rivaenga o i o tulanta i le tau le lima i le fiafi ia malo ia tau le whai o le whaiwai le rifo ia so lua ia malo fwoi le behind mai ia mātou ia e langa tui leo tono maunta malawa o lo o whianga i fwoi ia le mamanu o le tātou o tano ma le whantu ai ngā tausi so i ngā aso whapene ia o ngā i lava ia loa ngā i whafu se i tūtū i whafu o le la ia ma se i whaasosulu mai le la i o tātou tino ia o le sina vitamini e pitosili na tāua i le soifua malolo ina o tātou o le vitamin C ia e au ngā mo le pā o lo tino ia ma ue te whamana i e te anu i le la ia i le whapevo i la o le a e anu i whafu ma sanga e tūtū i lava le la ti ngana e whaalonga tu ua mulo pa u le la ana la veti tūtū i na ia o le mea tonu ana ta o le whaatamala popo ia a e langona ua vevela me iane se me paolo ia a e whaalonga tu ba e mu i le la ia whaisau pūlo ia whaisa ngan wenga lo wha o e la wai ia te oi i le nei ia solu ia o le ua sauni tu foi ia mantua ma ave ta vale piki mai le fana wa onga i se taimi ia e le o toi ma mautele ai moa ia ona fa malo antu le futelenga ia tu tia pe ona to ma futa mai i le tai ona lila si ri me fo i se taimi le ma wantu ia le mo tanto fenga ia le to o no se man ko fonga mua si ia le fia na nei lima feo tu ua le tanto fa tu lima e pe ona basania ia ona pa ia le tua o lo tango suina li povai leo lai tono so se fanta fai tau lava e talo sia o le dai e usita i le lei la ulafu ma moe i le upu fola e pe ona fola ina i lea vaiaso ma lea fo i vaiaso e la ngata i lea i fanta lo fantu i ta ma tina ma tutua o lo fa pe leo na tu i mai le muli panga i tono monta malawa e o isi fo le mafuta mai tono no fanga o le tu sia ele soifua o tota ma tina ma tutua Yo, ua kai maua sa friend i ngai le kongo fuanga. Yo, ai fa pe i mai le au tau si mai, e le lei ngai le piko ngu ngai ke yai, a le ai longo mai, se i fai aku yai se fuanga. Ala malo si o le duk, talo si o le nae manuia i le whenga yai foi. Mga luenga o le re yaso, yo, a whina e ala mai le tai ona li lai, whantu tunga tale a solulu. Tau dai ma fau pe ya o ngi le so tong ya fa ye le nei lo to so tongi a o le so antai au o ngo sa yo o le mena le ye lo tango fo le e me i la fa so pe o le ale umi te fa so ina i le seleni yo ama a ile lo fa so la seleni lo no winga na mo le so tongi o antu le for real ya o le iska ko kupi o antu le so tona ya o le isa fa to we fa o antu le sa ia wale fai al mele na mana o fai tona ai le leile no fo leila fa po pol tasi mal tasi walu ai le va pe ol tasi mal tasi ia na ol tasi ia ia jalo fa tu ai le dei vai ngola woli an to umala vo ave ta vale ele e fa pe a tangata o le meni ola am tava o se me fa ngofi ai madatu o le soi fua maola o tangata o nai au au e va pena vo ila tanto ia ave lot ave pas ave machine ka ki ia la ave train na ko ia o la il temi fio i train e vo temi le fio i ni tanto train al tala fi le so pe ona fa la wilo ba ile ele afo ele tanto va engale tau tupe ia po le Reserve Bank of New Zealand o lewa whaapa u ilano le official cash rate. Ioi, mai le 5% le sa iai. I le kuanta le whatoa au matu. O lewa whaapa u ilano. I le 5% Lea le uinga ngā mea rise. Mai lau ka mai whansi loa le iai le o auskanga kai whaia ingi whaupuanga iemea. Pa mele whamatalang. O le taimi le leile nei. E whaia i sau no ngā tupe. Ona o lewa maua lalo le pa u ia ale tanto OCR po le official cash rate. Io e au ngā fo ila mo pisinisi e toi fia wha le leia. A wā mantua le upa u mai lalo i le interest i le taimiling. Ia mai o lo i le tala. O leo te wawa ai toi lunga i whaman. Masano e o antula vai le masina o Katopa, ma le masina o November.
o loo mawalalo pea le tātou official cash rates. O lona winga o le apa umai fo I lalo. Ia ma tātou interest rates. Ai misi lewa tātou o le tutongi a tātou mo kisi I le tainei. Ai umane ngalo e enjoy le fia na nik te o le tulai fa le porkala me masani o le malu I fale. O la fa pe o la fa tasi mai ai. Ia le fale tunga ia e mele palamo le loan market te fa la wei tele. Ia le nei fo I matau. Wai le ia le fsili e mala mai. Ia le fo I le tu ilunga malu sa ili e te mawai. Ewe moe te talo ia au ngani antu ile ali. Ia fsosoni mai. E fa asino mai la ia le awala. Ai alu o e ma o e fai. E le fa pe fo ile le ngala kalo kwa. Ia mai fa pe e kafia maua sa kala ki le loto. Ngale kasir ka karenga bang malo le fast food family on the tala. Eoi, e re o ka ko uma fu e laki ke mi uma. Eoi, walaki. Le ngol cha lo ngana fa yel tanganta. Ai vili el machine. Eoi, ya el machine fu le fa yel tanganta. E fa ya la be ka o le laki. Sa walaki. Ya wa pa wa e an laki. Stemio na tau mai le sunga ya Aisha ako. Ya ona tanto mafuta fo ile dei ya solulu. Malvainga lona lua. Amantai le tanto polkala mele so. Mana tua le wa fo. O le wa amantai ya le fo. Ile fa pa uina ila lo tanto la funga tutongi. Mai ya tanto tu pe maua po lo tutongi. Oi. E fia la sa tupe fa silina wa fa popo tono lo tutongi ile nei fo I vanta tele anta te feita wa tu isi fa mai ya o le wa mo mai singa kolus furkala o isi na amanta le vaya so na se ma vaya tunai ya o isi o le foto amanta ile vaya so le nei o lo no wing tona e vai tono lo tu stupe ya o isi na fa silina le lus fulmon tupu tolus fulmon tupu ia pe fas fulmon tupu ai ale ai semia ia lo ngowing e kile aka ko la funga ngai li kong ia e no fola ma ho fo ia tolu fa te inga tolus futala ia tolus futala lo no winga o le a maua la se la lus futala o le se le ni sa tipi ese mai la funga o le na wo to e so so ni mai le balo ia ka fa la vai se sime pe ku wa ku se pe mengi o se sime Ioi, ia ai o le nā mei, e pule ai ale tama le lo matua la tongi, a whai au nei, makoa I lava matutoi lau wha soa. Ia o le ka makongu ala ngai ke fua ia ma sestangata. A whai au nei ua sosoa ni lau wha soa. O le matua mana ia la o le ngā mei le ni waita. Ia nana whai atu ai fo. E ke wai fiu fo I le wha akai. Anga wale whangai kongo la kuskupi. Ioi, e ke wa ai aingi. E o ngangi wale se mea. Sao le mai lau wha malo. Mai I le mapu I tinga, papia inai oi I ana musika mali musika I leva, pate ai lo vai mai au maluena, vai ai au fika, nei soita, esa wia wo pia va ai atu wa sila, eva mai la ia, le au fa I mai otara, when you see your malahe, chick, and no okay. Eva mai la ia, pule lava o I lau fika, a vea lava o le musika, e mapu ai au tina. Na ia upaanga, ie vai vanga, e momoli atu le nei, pisa na ia olo paanga, le ngata ia o te aroa, whapere lau rangi atoa, mo o ngai pia tau tua mo o e Samoa. E ala I le taleli o le musika e sa wia sei e pa pia mai a ita eva mai la ia le alfa I mai otara when you see o malae chick and no okay eva mai la ia le lava o I lau fika a vea lava o le musika e mapu ai o tina le mapu I tinga, papia inai oi I ana musika mali musika I leva, pate ai lo vai mai au maluena, vai ai au fika, nei soita, esa wia wo pia va ai atu wa sila, eva
eva mai la ia le ofa I mai o tara wait and see o malae chick kana no okay eva mai la ia le lava o I lau fika ave lava o le musika e mapu ai o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pisa le na party paski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa mai lo bafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pisa le na party paski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa mai lo bafu eva mai la ia le alfa I mai o tara when you see o malae chief kana no okay eva mai la ia le lava o I lau fika ave lava o le musika le mapu ai o tina eva mai la ia le alfa I mai o tara when you see o malae chief kana no okay eva mai la ia le lava o I lau fika ave lava o le musika le mapu ai o tina Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se fulo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a for lima le a fiafi, au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Dominion Road I Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis I le Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe so te mai ungia Peter Pernanto le numera all watasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe amanamia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. E se lia mala se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Temilagula wansio le wantoi se fulu ono minuto na tale o le tulai tolu ya tamsio le tawa intulu umalemuia e lo toa fo ia onga alefa na we piki ilanto ile tangi tu waya onga ile ria sululu e sausia kinga ko la pale e sao ia wal pisa e pisa no voi de me noise do voi ia onga ele mo le na fa si dinga la tich ia e bela tich menta wona we sino fa si tolu fitu tasi limba tolu la fa malo e malo fa malo si fo mole au fenga wenga le divine le so talofa fofonga mua se manu e tai mari pe mita si anti au le lei au so au le ke au le mama ya ke ai au le mama fo lo pa le kua ya oi au le fo si wa kalile ngalo Alo fai ia nga mai nga mai la we vangar ngias boy ia le ngasa ngia si tama o sabsi o le au pepe o ai fa le ngokau le la faele Mikaele ia ngasa moli mai ba fangi fa malo kwa ia ila wa fionga se umangu la faele
po mi kaele fo i Ia. maua ko Ioi. ia fa malo aku lo fainga o mako me ka ma fa ye yakso fa malo fo ia le au pepe ma fatua fe alo fangi fa malo aku la kinga fe alo fangi ai mai se lava sta mai tai fo mai le o tau ma sinan aite fa pe fo ile avionga Viena ia o meleseke kamai kai umangeng fo mai ngo aku ai ma ko ia fa pe fo yongo bala ya la ulu fa malo ala ulu ia fa malo si aku ka ko mafkanga ale nga kailea ia o maka kule fanga uma si o fa malo ya o se bangun ngai kula po Fetai. Ioe. Ia, wa mas ko ingani taimani. Ia le ngala ku kalango ma se umangu ma le sikamala lo vaya ngala kalimisai sa moa. Ia. O le o suoka, le au suoka. Ia. Ia lo vaya. Ia lo fai. Ia wale vale se kia se ko inga. Anga le va ai kamai ki o le kawai ma ai le fia. Ia. O le mea tāua. Ngā moe koe o kore whale wha i ngurua whala au le nakare ko. Ele ko ngone whala au no mo whala au. Alo vantu mo lua mo le ina. Tai le whala. Whakau i kongua. A kope ar ke mingi. E ka hai furuko. Kau le le ia ma le. Te mina na futua ina. Foi le. Ele whana mai. Vale sibe. E ka wanga i sira fia o se mangu Mikaele makwa ngase. O ngai leo fa alia kolonga ngase. E makwa ngase orka. Talova. Ya, malora ba so fose umano. Malora on se mai solo. Wa mai ol tina malai. Solo malolo ina la ba le lo fa male anga le mai le ri ne ya so mata ngo fi. Ya le ali yo ya. Ma na ya le so il fa tanga me. Sa o le le. Ya le le. Ya pa o le aso nge ki nga la wa fa na ngula o mai masingi o le yo ta po le. Yo ye ma le menga ka ora un kamera fa manga ya. Ya le ma wala ba no. Tai se wanu mo le aba no ya o le fa ma lo fo ina fa na u fi ngai manga duenga ne ya so. Wa tu fa ma lo tina ya lisi fa pe ya ko po mas fa na yo le li le o Josiah o Jacob pa evenda marai de lo fi ngai la to manga duenga. Wa tu fa ma lo ta ma fa na wor PIBC clean in de lo fi ngai fo ila to manga duenga. Ne ya so ai mai se o no sa po e fale ali de lo fi ngai la to manga duenga. Fa ma lo ya so ai lua ma na ya mas fa na pe fo mi sa va sini ma ake mar fa na fale tangoa e malai niu mar fa na lo fa to mo lua manuiale tenga e o no manga luenga nai tu le atu no ya e ba tu fo ile fa ma lo ya fu fi mas fa na fa pe tu fa sina mar fa na ya lo fa anga mo ai nga u malava fa longo mai ya ba tu fa ma lo fa anga mo o to u malava ya manuia lava nga luenga neva ya so ya fa ma lo na ba tu ya so ne Henderson Alo fatu mo oe se umanuia ne ya fito pa ia soi fua. Ia soi fua ia talova. Alofa. Pia ngo makau mapu mai ia se ki o kana o lewa e wala o mai lilea. Ia sa. Ia o a mai la utalenga ma le tausil nei a o. Ia wa kau kia makango fio le la. Ma kwa se lau pa singere bene o ile la tanto lua so a ma fanga ho e malu e vai ka ioi ai o ka fia fa so ni me o la ka pise ma ka lo fai ai se yo e ka mia ioi se kan ia ai ma kuia ka ko por kala me fa malo isi ya lo fo fa nga u fa nga maluanga ia fa malo ma sangira ba le au pa nga yo lo fenga nga nga sia fa nga e fiunga ya pola fiunga ri o maunga fenga nga nga ngia so fa pe fo ya lo grand tan le Javan e me sia nga wo kenye makai lo tas amarori na rue ngia so ye fa pe fo ya le masame pauli wa fa pe nga fenga fo nga nga ngia so ya ele nga kai le o fanga kingile ko sten mo pe e medinge ma
Makaile o shela, ia mas kōrua makaile o shela o. Kama pai o ni o baby. Ia. Ia ole Samoa pelkangia. Ia. Ia. Fa pe fo sho ko fingere lo rinkonge a fa fo mo shongari ori. Aki mat fa ngau fe ngai mga ruanga. Ia. O mai le South Island ia makamai lo. Lai ku kala skeki te nidin. Nge songi ngai si de fi ho ko ke de fa ngau so ko fa fingo kapi soroi. Mali. A marori fe au mga ruanga nge yaso. Ia. O mai ngai ku neulini ko fa ya a foi ngol ko ngo filma kausi a mai ngai Kelston pa maro se au ma ranga fa pe foi le filma de ko ya da si mission a fingo correct ya le ngala se u ki a kongole kai po gente se nei ya kongolo a konginga a maro ka po a konginga o le ko fa nga ku ro si fonga ya mai se le kinkiki le o mai foi o kinkiki le fa ngalo oi foi le ngol koi ya mara va nga le ngai kengi ke lo ne hanga o peri o peri pa ka ko rongo o fa lo fangi makai marie ya mai se foi nga o ipukau ma lori fa nga lo ngia so ma lo ya o fa ma lo nga va ku ngai pi ko ma lo ya Uia le koe lau ngā runga nia. Tai, ia, whapena fo ia lau talenga male, tausi male no wha. O tau lunga nao tātou whalau le rivaingo lea woli, whamalo anto ia kisa so le whai. Elaganta voi leo Victoria Lise Ashu tā leo. O sina leo whaptai a musa mala inga dai me le pone au se tā leo. Luanto ia eti tausanga fōtua sa ili vau sefo. Le mauto me dai me le pone au se tā leo. Anu wantu ai lava le uso ya fish before ia silo mtua ya Rose o lose Dominic Stolo Milo e senta tango moa tida e sila mala ai ngai Brisbane ya fa malo antu le ria wodi mi se foi ia le uso ya Paulo Arona la unanga lele tasida wa ia dai Brisbane Australia Maria le sina tavae male ai ngai Sydney fa be foi Arona sila male na to fenga wenga Jericho moto wing makauki and want to ma va sanga bamalwa le mount to me dai body le vango la moli alo sina anti fuel tanto yo ala pati tonga nga e so se ala fanga ace akin before ia so vale Josefina Twitter o le ai ma futo mai da e pa to va ile fana wa onga ni e twai e pikila to le to ti tia tale to pe ona masani ona tu ya onga ale fana Mo tupe wha moli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo wha wau pere tātu wha pitoa na o le limatala te tongi mo tupe wha moli, pe ae wha ngai le Pacific Easy mobile app. Olo apano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account, ma wha tino la fo ino tupe wha moli lungo le telefoni, ai nga wha pitoa. I oe wha saone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai wha ngai le tātu Pacific Easy app, po le direct transfer mo tupe wha moli. Olo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele, po tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga bala au le o barselau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Avia maua sosa Omega ka Diana lowi moa Omega ka Tabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Kepetis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisi le Omega ka When you shake the radio Samoa Lua lua mai, washi mai Radio Samoa, Radio Samoa Radio Samoa, tasili mai, batolua
Jalana imaya lousa ilo uafanga ilo ai ngamanai o matua manai tuangane awa olei oi mata na lolo lavatinga I mata o le whea ngainga E pola pola whatuati le mati matinga A o tala mea whaaso loi papa sao se unga Sao se unga Ua ola le manga lafu le lofa Ba'a o mala ia tatanu I o tala Wa malia le alofa Wa masofa o ulangona E mua mua mai mase E muli muli ni lelei Tala le lalo langi o ayu le matangi Matangi Se ala ilo lava o le lava o te mawhana whana Ai lava se iwi o uiwi o le aloli Tuli sota ua ai ne I tutu I tangi sia I le po Masau tia le po ngai Se a e a o taola Talaya no tanga o le polonga A e a o manu so solitulo a o mala Pe a pe si mai o matangi Pe au o le sami wa pupue ai le fafati Le va'a o mala ia tatanu I o tala Wa malia le alofa Ua masofa o ulangona Lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mō Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga Talafalava o se whapoponga le nei o talafo o le Radio Samoa mo le nei a Salulu. E mawalunga le sila le tupo Pertania sa le tolu le tau mo whainga le au taalo a New Zealand I le Olimpeka na sa imawai atenei, ma ia vi I aila lātou tau mo whai, fi nau ma le turanga mawalunga o tau mo whainga I taalonga I Paris. E luas fulu pine na man malo ina New Zealand au fiai ma aure se fulu fitu siriva ma le tolu apa me mea.
I se tusi na tu inane mai le tupo sa lesa i le kovana City o New Zealand, Dame Cindy Kiro, ua whaero ane i le anganga fia malana masiofo o Camilla i le au ta alo. Na whaeroa le tausanga le nei wau pito tele aini pine aura ua maua New Zealand, mai ia ta longa, ia mamamori ai foiro la nganga whaafatai a inga mawo, ma le atunu ua atoa mo la lātou tapo inga. E solo atoa le whalepuipui le whaasalanga o le ri o na o le whaatinoina o le ngā yoinga, e eise so tanga masekengi le no fuanga o se tasio kalesia i au kirani, ina tupu le toititi rua tausanga taruai. O ripotere so le televisetasi o Daniel E. Liu, sa prestene le Notorious Chapter of the Mongrel Mob, a na whana i whafuane o le Puinui Seventh-day Adventist Church, i daso se furufito te se marua wherua na awa iei se pol kalami na whai ale lotu, e whesoso nei le soi fuata ina, o i la tau sai le whare pui i a maratoe anga i ane le community. O le ria suafa i a Thomas Tahi, e whasa fururua tausanga, o se sui o le kengi o le Headhunters, o ia lea ua ia io ina le whasioti o e liu. O le whaamsinonga mawarunga i au kirani na la wailo na whaasalanga i le so, e solo atoe le whare pui mai te tau na tuli, le se furufitu tausanga whato anga waa, e tālo sanga i le palola. O le tau mo le fausia o whale mai fōu ma le toe whale leia o whale mai tuai, ua fuafua e ono la lata lava i le whasa furufitu piriona i te tono le isi se furu tausanga, e fua i wha maumaunga mai se ripoti le Health New Zealand. Lona winga te tusa lea ma le lua po o le tolu nisi o whale mai fōu i Dunedin mo tausanga uma e se furu o lo se so mai. O le ripote pe ona whaelua ua whaingoa le Nationwide Service and Campus Planning Report ua whaelua i o le fuafuanga o lo iei nei mo polo kete pia whatau nuu e o atu le whasa furu ono te simareiva piriona le tau i te tonu le isi se furu tausanga. Ma ua si itia fo i ma le tupe mana o mia e whare mai mai le tala whatatau o le tupe ia ma whaelua i manisi o tūranga o pito ramatia o iei le au unanga. Ua tā ua le ripoti le Radio New Zealand o le au unanga sa whenga i ma le tu whatsia o le ripoti wa leo toe whaawa wina ma o lo fsiringia nei la le Radio New Zealand ne Health New Zealand po le asa winga o le tūlanga mō whautuanga e pe o na whaamatuane le ripoti mo le whaare nei o le au unanga a le Health New Zealand a e leo tā ua i la se taili mai lea foi au unanga tō tino tele o le soifua malolo ina. O ilo nei nisi whamatalanga whaopopo e whaatau le pailata lena mariu le helikopter na lavea i Cairns e Australia ma ave nātu i talafou le amatanga o le vaiaso. Helikopter leo wa liputia mai nanga i ane le malanga i le i whaatangaina mai le nofuanga na iei le helikopter le malawa le i Cairns i le tai au le asunga fua le vasa nei ma lavea i le tawalungo sa whalitari malo i le lava whaetu. O le pailate ua whaeloa mai o seri New Zealand ma ua ta ufo i le One News o Blake Wilson nei ngoa sa nofo i Queenslandi lua sutolu tausanga a nau mua fo i New Zealand nei. Ulongo ina lo na ainga i le whaalamlawe ma wha maisenga ua wha o iai a ua ta ua le ripoti le sui o le Palmerston North Boys High e moni sa onga Wilson i le onga lea i le lua afe se fulu ma le valu. E maofa leo i le leo se isi so i fua e a fiele nei whaalamlawe se i vanga na ise li pailate. Pa mai pe amare whase lau na ave se mai le whalitari malo na fia ma lo wha o pe nei sues wenga. Ma le tala muli wala pata ia tangata e iei le sa fua i le Auckland City Mission sa tufa i paso tau mafa mai de whalapa ptonga a lo masalomia o nei lole o lo o au fia i ma se vaenga wala au whaasai no le aisa. Wai mai ripote o pitona tamai o seisi o lole nei sa whai eliso e suenga, mai loa ai o lo o au fia i ma se vaenga o le aisa, ma o le brand o le lole, o le pineapple, o le rinda, e lanu sama le pepa, ma sa ono au fia i fo i a fifi e tau mafa na fo i natu i tangata le Auckland City Mission i nai vai aso watuana i atu. Ua tālusanga ina tangata na ave ia i a fifi, pe ua maua ina fo i a lole i a vave ona whesota i ane i le tasi, ma o wane i tau mawhaina. O lole na fua iane se tasi mai le community e le oiloa po o aitonu a o aunga o nei a fianga mai lole e au fiaire tinga o le fatafata, tata vale le fatu, oso le faa maalili matau matapongia. O se ripote o pito na tamai le asoi le matau pule nei wata wai e to o valu a inga o lo o a fia ia lole a o lo o manuia ma se faa mtalanga mai le New Zealand Drug Foundation o lole nei pe ama le afeta la le tau le lole tasi mai fōringa o se operation e au mai whaana nai whala au whaasai nei le tunuu a ua se o na whaatino. Tala nā, mole nei au au. O
Ua mawhai on awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Yo, taimi lunga wanti lau ono minuti ma tenele tu lai tolu na wa fa fonga tun malu tatu tunu se foi fo poponga I tala I vai funua ile ngana Samoa sauni matapirina ele falto ya Miriam la topo mare molia to ile nganga fa fitai ya ile falto ya Miriam po mare ya awan fo ilona tautua pe ona masania Iaso Taitasi lunga tatu ala le radio Samoa se fulu lima iva tolu amo ya so bringing this report ole tala ole tau mai le office vai tau nei I au kilani Mole so ya family report na langin lele tana leila e ono awo ni sivanga ila awoli nei mala fafiul pona nei masvilinge mele tu I saute I sisifu ole vela molunga le so se fulu lima ti kiri ma lu pona nei e ono ti kiri ya ma e ngotola ile to fulu tolu minute e to darling tu la e ono na fiafi ana nei mole so tao pe aulia le alofo le tua ya ai yo ma to intele lava o hau ma to o lava la so ntai for maybe report ono ye manai uanga manai timunga o le ai ile tai wa tai ya manai civilian ngemele tu sifo ile vavea wa tai se fulu lima ti kiri le vela molunga la so ntai al balu le po se fulu tasi ti kiri ma yo sola ile tolu minute e te ile tu lai fitu ile vavea a tai If I download to I ain't wall of Atasi may nay lunga tato por clamil mana vangerwenga and Maisila little radio Samos for me vatolo amo if malo anti and tole on site for fair fooling out lui ya ile nei fo Iaso sa ingane report on tala o tau ya maili office vai tau nai Samoa we are tau wa civili malo si toa lo civili mai saute sa sai o lo vite pesa mo ma ya fi ila tunu ya mana timu ini so taimi pa utuanga civili manolosi o lo famosia pe mo vanga uma o Samoa mo le so ina le tanto tunu e awa ma timu to no vasoloi ma e no mafa ai pupu ma ia tumaunga fa pe civili fa tau ini so taimi vele mo lunga le so ina Samoa e lua se fulu ma iva ti kiri a lua po e lua se fulu male tolu ti kiri taimi nei Samoa le wa 20 minuto pe tenele tu live fa o le afiafi le wa 20 minuto pe tenele tu la tonu ya ine I Aotearoa so vai ngana si reporti o le tala o tau mai le office vai tau ya ine au kilani manai Samoa ai ma futu mai pelo ala le radio Samoa se fulu lima I vatolu amo le pol clam le neo mana vongelwenga ma le tau o ona fa tau vale neo Isako ma le tau fai se manu ma sta tu maftanga se au lia tala ono o le fiafi anani Walo le tautua le Pacific Finance I lodonga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lawe ai muisa le toi fui ato wha nau I le aonga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai whatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu Hey oh Sipula vea olo oile faato anga ole nupela lelei ole mo etofele ole mo uolele maufa pepe le basatele le taba e upa uolele atu isasa e maona fulu ato ulie pa auli
my baby, look what you done, my baby, look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue, lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue, lonely, lonely blue. Ole lupe la lele, ole mo etafele, ole mo mo uwelele, ma ufa a pepe pepe. Le basa tele le taba e uwa pa e pa e, uwelele atu isa sa e ma ona fulu oto muli e umi umu pa auli. Ole lupe la lele, ole mo etafele, ole mo mo uwelele, ma ufa a pepe pepe. Le basa tele le taba e uwa pa e pa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e whesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatutuaina mo tupe lafo ma le whesuia ina o tupe mai fafo. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, kasilima ivoku. Yo e taimi lunga wanti lewa se fulu 5 minutu wa tenele tulai tolu 15 past 3. Na i whaafi fianga whele nei vaianga na fiafi mai le usuia o waino ma pesa whaingoina tama o le whaiwhai asu i lunga o lo pōre klame le manawa o ngalwenga. E a fi fiele nganga leo mau start of sota inga ma se whiloa inga ma le tauta unanga le casa beds and appliances whaatasi mai le sunga le ipule ya Prince ila nei fo ivanga na fiafi. Ya ma lo so i for Prince ta lofa lover brother. How are you doing uso? Alofa lava uso. I am very, very good. Manvia Fafetai. Wama yo uso. Yeah, ole Manvia Fafetai, lover Prince. Yeah, it's always good to have you on air. How's the business going, brother? Yes, brother. It's always pleasure, to come on the radio, and I'm always very excited. I'm over the moon, when I come on the radio. It feels so special, when I come on the radio. And the business, it's all good. I would say thank you to God and thank you to our Radio Samoa listeners, and our Samoan community, who always, come and show their support and the love to our store, to our company, We are very blessed that we have customers like Samoan customers, who always come and treat us, and we treat them like a ainga, like a family. Yes, of course, brother Fafetai lover. Always good to have you on board. Well, as we all know, the Samoan listeners, Radio Samoan listeners tuning in from near and afar, and especially here in New Zealand and in Auckland, we all know that right now at the moment we're currently going through probably one of the coldest parts of winter. And I believe that Casa Beds have some vivela, some sekia specials going on for our Radio Samoan listeners to keep them nice and warm this winter. What do you have for us, please, Prince? Of course, Uso.
So the first special is always our hot and Vivilla special for our Radio Samoa listeners. So who love to buy phone from Casa, they always come and buy phone from here, and they always want to have that Tusti Paya, the Bible on the phone, because that's the only, specialization. I always, like to help our customers. So if you go to any other store, any other place, no one will, I had never heard, here that someone is doing that, that helping, this is just a help from our side. So when they buy phone from here, we program the Samoan Bible to Sipaya on the phone. So the latest phones we have on special is the Apple iPhone 15, or you can get the Samsung S24. So both are the latest phones, Apple iPhone 15 or the Samsung S24, and the payment is Sifulu Lima Tala Vaya, so $15 per week. Wow. And when you mention the Radio Samoa, you will get the Mealofa as well. Awesome. Thank you very much, Prince. That is very true. I can't think of any other store that will install the Tuspaia or the Bible program for free on a phone. But thank you very much, Prince. Samuai, ole tanto whaapito mua mulena, ma whaapito vivela. Lau sau ni matapinina, ele casa beds and appliances. I may say le sunga le ipule ya Prince, ole whaapito telefoni. E te maua il iPhone 15, pole Samsung S24. O tanto telefonia, lau sau nole le sunga ya Prince. O le tanto telefonia, e alu sesi fale lo fa tau sesi o telefoni. Ai longa le ma fai ona lanto por clameina fua le por clame o le tuspa ia te tono le telefoni i le taimi te fa tau. So e tanga fa tau tatu telefoni le iPhone 15 por le Samsung S24. Ia e mawhai ona por clameina el Casabits and Appliances ia fai fua aioi le por clame le tuspa ia por le Bible i lungo le tātou telefonia i lua pēr whai te whātaua. Ia whaalong mai fu i le whafonga mai Samoa i le tau. Se $5 i le vaiaso. Ioi. Tau tia. Ma toi ma nei alfa suani i sunga ia Prince ia whape fui ma le kasa. Ia i tātou ia whape fui. Ia e maua masau mea lofa. Maua mea lofa me le Casa Beds and Appliances pe a whai e te whaataua ia tātou telefonia. E pule lava ilau filfilinga iPhone 15 po le Samsung S24. Ia e maua ia lau mea lofa me le Casa Beds and Appliances. Thank you very much, Prince. I believe you have another special lined up for us. Yes, so the second special, we have got a TV special. So it's a 75-inch ultra-high definition smart TV, big screen TV we are advertising this week, on the Radio Samoa. So we got all the other sizes as well, 43, 50, 65, 55, So this week, the on special is a 75-inch ultra-high definition smart TV. So if you are looking to upgrade your TV, you can come and see Prince at Casa, and we will help you to get your TV on the weekly payments. And we have this latest technology TV with the, Atamai TV with the Wi-Fi, Freeview, YouTube, Netflix, and a lot of other programs on the TV you can watch. And you can also watch the live programs. If, there is a live telecast from your church in Samoa, you can just connect the TV to your internet and you can watch all of them on the big screen TV. And the payment is only $26 per week for this beautiful 75-inch smart TV. Awesome. Thank you very much, Prince. Ia o le tanto whapitoa lono lua le nei. Io e whapitoa TV po televisi. O le Sony 75-inch UHD Smart TV. Ia po le TV ale toinga o le Sony. Ia e fitus funma lima inisi le lau tele. O le tanto televisi le nei. TV jamat o le TV a tamai io e mawai e mawhai ona e connecti le Wi-Fi. E mawhai ona e connecti le Wi-Fi. Ia mawai free view o le YouTube o le Netflix. Facebook, ia ma upenga te whailangi, le pole internet browser. Ioi, so stoinga me ele mana mea le tau connect fua lau telefoni le TV, e maua umai te tonu TV nei i tātu pole kalamene. Ia, na o le lua se fulu ono tala ile vaiaso le tātu TV le nei, ia e mawhaiona e mai mua i pole kalame i nai Samoa, ioi, o mea te tupu i nai Samoa, mawhaifui ene mai mua mai. Ia, i le tātu ala leo, Radio Samoa, Facebook Lives, ia i tātu pole kalame ese i aso taitasi. Thank you very much, Prince. I believe you have two more specials going on for us there at Casabits.
Yes, of course, brother. So third special is a Moinga bed combo deal we have for our Radio Samoa listeners, and that is a sleep well queen size base, and you are getting a pillow top mattress. So base and the mattress plus you are getting the 6-drawer tall boy. So Pusaisa, the tall boy, the bed, the queen size, and the price is so special on this deal is only $12 per week. So you can get a brand new bed with a comfortable mattress and a tall boy, in only $12 per week. And when you mention the Radio Samoa, you get the Mialofa too. Awesome. Thank you very much. Prince Ole tanto whapitolo no tolu na, whapitolo no tolu ole whapitoa moenga. E mawelo sleep well queen size bed, queen size base. Ia ole alunga ia whapea foi mal whamalu. E maua foi malau 6-drawer tall boy. Po le tuso pusa toso ia e ono. Ia na ole se fulu luan tala ile vaianso. Mea umalava nei ole base, ole alunga, o le whabalu, a avantu mal pustoso, ia na o le sifuru lua tala i le vaiasu. Ia awa foi ni ngalo, ona whailoa ia casa beds, ia na e whafunga le nifa salaunga, e maua foi, ma seu mea lofa, me le tanta unanga le casa beds, ma ia whaapea foi, wa sau nia matapinina, e le sunga le lei pule ia Prince. Prince, I think, is this our last special for today? Yes, so it's a lawn suite special, so we have got some brand new lawn suites in the stock. And the lawn suites are very special because it got some amazing features. So it's a fabric recliner lawn suite which comes in a 3-seater, 2-seater, and 1-seater. No for tolu, no for lua, no for tasi. So it's a 6-seater lawn suite. It's a very comfortable, spacious, and the special features of the lawn suite, it has a Bluetooth speaker on the lawn suite. And it has the lights, or it's like a study lights on the lawn suite. And it also comes with the wireless charging dock on the lawn suites. And it comes in the gray color and the brown color. So it's amazing features on the lawn suite. It got some storage at the bottom of the lawn suite, plus some console, there to put the stuff inside. So 2 drawers at the bottom. So, lot of good quality features on the lawn suite, and the price is only $29 per week for this amazing lawn suite. And for the first 5 customers who mention Radio Samoa, they will also get the free coffee table with this lawn suite. Sorry, Prince, let me just get this right. So everything, the Bluetooth speakers, the wireless charging, the storage is all within this lounge suite? Yes, Uso, that's right. So the lawn suite, the 3-seater has 1 storage drawer at the bottom, and the 2-seater have 1 storage drawer at the bottom. Plus, got consoles, the glass hole, the cup holder, and then it got the study lights. It got the Bluetooth speaker, 1 on the 3-seater and 1 on the 2-seater. So you can connect your Bluetooth device like your phone, and you can play the music from the lounge suite. And then it has a wireless charging dock. So you just need to put your phone there on the dock, and it will charge without any wire. So there's really nothing much you have to do. Everything's already on this lounge suite. Thank you very much, Prince. And it's only $29 per week. I love a Prince. Ole tanto whaipitoa muli na po le whaipitoa no fa ole whaipitoa ole lounge suite po tanto no fu ole brand new range fabric recliner lounge suite ia ta uia le fabric recliner doing no fu ina e mafai ona tu lo fa funga e mafai no tu ilunga tanto pe le relax le taule tu ilunga mai la pot mafai ana e no fu pot manolo mai relax inga ilunga o lo couch po ola no fuane nei no fu tolu no fu lua male no fu tasi ile ngata lai recliner samwe e mawai moli study lights e mawai Bluetooth speaker le pipi mai lunga le tato no fuane nei e mawai fu imale wireless charging malau to la tau la apa mau e su se pala kai fafanga i lau telefoni io e mawai fu ia male Bluetooth speaker malau to su se me fa longa le Radio Samoa ana tu lunga le tato no fu ia nga connecta ia lo telefoni mai fa longa malau fa funga mai in tanto por clame ese Radio Samoa po so pese o lo e fia fa funga i me fia sa ia lo ye uma lava lunga le tato no fu ni me uma lava nei e lanu ff lanu ff tanto no fu ni e lua se fulu iva dala
ile vaiaso. Lua se fulu iwa tala ile vaiaso. O leo sa unole uso ya Prince. Ia mo le au whaatau mua e lima e mawafua le lantou la laulau ai o le potu malolo mo le au whaatau mua e lima. Thank you very much, Prince. Now, one thing we would like to know is what is the special thing about Casa Beds and Appliances? So, brother, you can get everything under one roof. You know, we sell electronics, we sell furniture, whiteware, phones, and gift laptops. So, lot of range you can get from Casa in like a package deal, and we will help you in the payments and all the payment plans, and we will explain you how the finance works, how the weekly payments work, you know, with the finance. So we are on your side in this case. Like, I have heard so many stories from our customers when they come and, you know, tell us, Prince, someone, you know, did this to me, you know, in the past, some other shop, you know. But we are not like them. We like to, you know, educate our customers, you know, that how finance works, how they can pay it off faster, the weekly payments. We give them all the options of the payments, you know, when they come to the store. On the radio, you know, definitely we have short time, so we can't go in so much deep, you know, but when they come, so on case by case, we help them to understand, and we give them so many good range and the pricing as well, and they can choose everything, whatever they want in one payment from one company, and that's their own company, Casa. Awesome. Thank you very much, Prince. And for our Radio Samoa listeners who are tuning in and would like to come and check out our Vivela and Sekia specials that we have just discussed, where can we find you? What are your store times? And how can we contact you? Please, Prince. Sure. So in Otahuhu, the address is Fa'afikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC, Kentucky in Otahuhu, and in Henderson it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car just at the back of the store. Heaps of parking there as well. And the opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday it's 10 to 4 p.m. And the contact numbers is, it's a toll-free number, O Wasilau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548, and you can also contact us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu, Male Casa Beds and Appliances Henderson. Awesome. Cheers, brother. Thank you so much for your time. I believe I'll take it from here, but you have an amazing rest of your day. Have an amazing week this week, and looking forward to discuss more specials next week. Prince, thank you so much. Thank you so much, Yusuf. Fafetai telelava tofa seifua Samoa, Sekia Samoa. Sekia, o Prince Seki Casa Beds, Fafetai lava Prince, fa soifuia. Yeah, ole sunga ya Prince Militanto nangal Casa Beds and Appliances. Yeah, 555 Great South Road, Otahuhu, Lantana, the KFC. Yeah, Pole Tolo Fitu Viva, Great North Road, Henderson. Yeah, Entema Militanto nangal Casa Beds and Appliances. Yeah, over Salau, Lulolua, Lima, Fa Valu, over Salau, Lulolua, Lima, Fa Valu, Omile Fa Mo, Omile Lua Mo Otahuhu. Poletasi mo Henderson ia awa fo ini ngalo na ifa iloi le fa funga le ia fa salonga ia e mawe so melo fa Militanto o nanga o le Casa Beds and Appliances ia o ye fo ilanto Facebook page be afia tanga iani ilanto uloa I ale o nanga o le Casa Beds and Appliances time lunga wanti ia o le wa afatonu lavale tu la e tolu fa malo atu ila to fa se manule fa malo si foi ia ile nei foi ia smalo ngalu Ja, malo foi le on sai malo le o itafa o ingal. Ja, le fa malo si menga wenga ile ia so lulu ali sa ko matango fiele sulu me o ave o le la. Ja, wa foi le finga ia le tunu mga wenga tutu ma fa malo filima me se la vola nga to fa na ia onga o tau mo wa sina ma fa fo ile ia. Ja, maar lo le le faiva ma lo le tawanta o le mesili le unta to filo ya ele iso to isa le pongsa vo le mai ana ni le fiaf ia mori ma lo yo wa ye ko uma ma yo kala forni va ngolo fumuroga yo venga uma le max shot ngo va ye ngol police station
Ai pe umala se do ngomra ka. Ia. O ke vai ko ngola ko manga o ice o era isa. Ale is. Ya, pa wala me fa ki kero fer wa. Ke ia walo ka se ku ele. Ia, ora nga. Ile ko inga o kinga nga o kero. Ile ma fai. Ia, ile ma fai o le lo mai le. Pol ma janga wengo le. A me se la vale so le isa tin. Nga va ai me ya le fa. Seli. Ma i mau ia me ai fa fa ngai le ele ale handcuff. O lewa isang noa mai alma whanau mai o onga tamaiti au ni ngalo dance pole klame o le tuli mantanga. Seu manu la so manatu I wheanga le il teimin. Wheanga le o. Ai mai se lava le ngana Samoa ma le tatuanga nu. Ala so vai I nei ia tu mamau ni tangata Samoa wa tau sola esilanga nu po whaamaro sia pe le tanto. Ya ole fa sam ole ya fo ya man tu ole ka karangoa ya so umaranga na samo ia le mafailang sola tanga na ba ve le ka karangoa a feire o fa ngai nei le fale po tono le ai ia tono le kalesia o longo winga e fengo fia nga sola isi e mo mia le fa o nga matala noa I taimi uma ia tu huila ile si alutam ditile au nga ku fa balangi o wa le mepi to siliana le na ola meltam ditile I lo fa sambo e makuangi makwale lo ka kala fa sambo io nto ya lo fuile ko ngi pidi ko la o nga ko ya o nga fuile ngana sambo ngai furi ka ko nga fa o va ir vengo fiel io olela valui tu lang ila onga se fulu fie ku la le fale le tom titiliza ko ka lus fu fa se fulu male ono tu la le no fo tom titil fal ye pe ko se me male si lo ku la nga ka fa I yo po fere ka fa yo ngo inga os fulu mar fa ya fa pe ai kai fa ku la ko o ku fa lo ngo inga se fulu ro yo ore se fulu ro ku la nga mo ko ngoro ko mo Richard ya sura I pesen su e mai ne su e mai ne ku se ku ola onga le afalu po le kar kon ko o ka mar fa le kar val po la fa fiku ia le ka ua mai fua Richard ai lo kusa o me merkala va ta anko ke bisalo no I va malo atu io le so ya Richard e la pe fo I male tina ya kisa solo fa sina leo le fa tasi mai lunga de tanto por club ne fiafi ya o leo le tanto se Antonisio tanto fa fianga ona tanto fo mai la o wa fo il por club o ma fa nau ia o le tuli matanga o tu fa tasi al venga sa sia fa tau tai fa le tu ya Natasha va ai lua Sa
toi whaatalo whaatu mau whalo whaatu foi le tulituli matangau le nei foi tūlau le awa uli tā lofa lava Samoa pe lava le tū le kelopelo e maua mai ea tātou whaasalaunga ia whapea foi lau sila ia le nei wa whaatalo whaatu la mātou polo kalami nei masi whanau tal tonu le whaamoe o lo whapea nā o na maua pea le soifua lau le lei e le mamalu ma le loa o lo tātou atunuu mai lava i tamā mātutua se ia o lava i alo ma whanau witi ia ua whaapitoa ia le nei polo kalame ia le nei lawa uli toi whaatalo whaloa i atu whai a onga i tama mateine uma lava o le tuli matangau whaatalo talo whateine matama tali tonu o lo o manuia o tau le nei aso ia tali tonu fo i whai a onga o le nawa e sa huni mai le nei aso ali teine matama ia whaamalo ia te o tau e se le tau teine le lei ma le tama le lei nei fo i vai aso o umatu ia au le nei lava yaso ia halo mai o le amata fo i tatou polo kalame ia manatua oila le manatua le ale le matafa i yoi mua tatou e mua na fai so uma e fai ai tatou polo kalame oi se i loa manatua ia le lei tele ia oa e a reupena famai e reupena o le a le lei famai o le tatalo le lei kele se o ruben mai rupena fai mo la tātou te talo ia teine matama manatua la a fai le te talo e whaali lo whaalo whaali lo wawa i le atua le tele ia mo ini a whaapea ma whaina e mo ini una e mo ini lea a whaapea fo i le te whaalongolongo mai ta avalatina ia file mule lei mai whaalongolongo mai ia a ma whai voina whaataitai oe ia upu le talo whaia onga ia whaataitai ia nila ia le oe ele lei whaataitai ia le tarutala a oe ali teini matama ia e file muloa leo le a whale tātou te talo tātou te talo. Yesu la mātou wō whaapelepele, mātou te whaafetai a lava lawa fio i le nei tū la o le aso. Whaafetai i loa lofa, ma loanga le lei, ia i mātou lava. Whaafetai mo le ola, ma le malosi foa i fua, mai a te oe. Yesu la mātou whaaola, mātou te whaafetai i lau puipuinga ia i mātou lava. Mai lava ia tamā o tina ia whaapenana i o mātou te i mātutua ia o onga whaapenafo i mātou lea tua se whaafetai tele lava i loa lofa ia i mātou. Wa e pui ma e lavea i lava lo mātou wola. Mātou te whaafo i atua i lava le vi inga ia te oe. E ui fo ina ua e a mia nisi o mātou a inga. Nisi e pele o mātou loto. Ai whaafetai Yesu o lo e tu ua i mātou e to atele. Le atua lo mātou tamā. Mātou te vivi i ai o mātou loto ia te oe, whaafetai foi, mō tau sanga i tele o e whaopo i nisi o i mātou le li ie, whaapenao na whaelonga ina o mātou aso whanau, le atua mātou te avatu le anganga o le whaafetai, ona o lau tau singa ia i mātou le whanau, ta talo whaamole, whaamangalo mai i mātou, teine matama, taimi o mātou le whaalongo i o mātou mātua, mātou leo sisitai foi, whaamole Yesu, whaamangalo i mātou. Mātou wala au ia te oele nei fiafi, alofa mai, pui mai oele li ia i mātou, i la mātou polo kalame, to tono ta avale so o se mea o iai lau whanau, ia e hanga lelei, la vea i lo mātou wola, whaamanuia o i tamaiti lava, whaamanuia i mātua, whaamanuia fo i la leo lelei tio Samoa, ona o lo lava suafa Yesu ke riso, o mātou te tala mawala awa tuai. Amen.
Ia, mene tene matama, talo sia lava le nasa e file mule le mai taimil tatu talo wa yesu tatu falta talo, alai makwau lava fale lava, tene matama, oele tene Samoa, ole tama Samoa, ia e loa le taimi e tatalo ai tatou, o le taimi le na e whaailoa ai, lo whaaloalo, lo wava, ma lo mi ngau i le atua. Lele paki sele lele o se o whangau ali i malifile mu kemel kako loku ia ai se yusu malal tatou pese tatou pese lotu ia masani matou matama matua matina matua ia soala ia le lau so te whaia onga ai whaalongolongo mai ai foi oe ia pese mai ai o pe o kule se whaia so wa maua lele mai oe ia lele le lau so tatou pese Yehova ia malulu mai o matolo tofatune foa ima ya lelo tofo lelo tola va lele foa ima ya lelo tofo lelo tola va lele foa ima ya lelo tofo lelo tola va lele Tene matama tatou pesele na fai mai o le tatou tatalo le na ia Yesu fa o popo le tatou tatalo le na fai ina ia foai mai le loto e sili ona le lei mo tatou malava awa a le lei o tatou loto oka e le lei fo ia tatou wa mio e le lei fo ia tatou tautala e lo fo ia tatou ona hava ma faaloalo e le isi tangata ai afua mai totonu o le loto o tatou ia le lei tele la o tou tatou la le fato ata mo e mai luma le kio tatou le fato a faalongolongo ange le liti o ta avale tina matama ia toi fa ata lo fatu faya onga ta lo falava ia te o tou lava ia tene matama le tutuli matangau usu malkako whakalofa io e ole au ngā fo i ole usu soa tātou pese wha amasani ai oe ma e mai tauina ia o upula i e whai pe a whaatalofa au le le tele ia usu tātou pese tolu pa talofa lava o amai oe Manuia faafetai lava ia lelei tatou la lea ua faalongolongo mai o ai sa failonga lona aso fanau ia oka tau te iloa o aso piko sili ia oka le fia i tatou wai tele mea mana nei e maua i le aso le atoa i le aso whanau e misa tatou tene matama o ai lau tatou le na atoa pe o lea fo i sa whailonga ina lona aso whanau mai fo i le aso sa aso ngafua ia ma le aso le nei le aso lua o ai nisi o tou whailonga aso whanau ia le tele pati mai ma lo teine matama ia o la tatou matawhai oi fai whaatasi whaafetai ia Yesu mo le ola whaafetai lava Yesu mo lo ola whaafetai mo matua whaafetai mo mea mana na ia malava
e o leo o mau e leo langa le nei. Ia, whawhetai mo le malosi, le mawhai e ana o walu le a onga, ia ma o toi foi mai foi le fale. Ali teine matama, le tele o tau. Ia, o le taimila, o le usu whaatasi o le pese, o le aso whanau. E whaamanu wia ai tātou. Wai le mawhai o nei loa te whai a onga oe a ea. Le mawhai foi, o na whaata lofa o tālima. Ia ai a usu kako pese. Tātou te pese, mai lava, e o lava foi, ia ta mama tua, tina matua, ia o si o uso, ia o ta mama tina lo tua fafine, o lo tua ngani. Ia o ai lava na whailonga lo na aso whanau. Ia teine matama, tātou te usu whaatasi leo o mantua, la uo Abigail, Abigail lena a tua lo na tausanga. Lea foi sa whaamanatu le vai aso le nei lo na aso whanau, manuia tele lo aso whanau, Abigail, whaamanuia le atua lo o langa. Ia whaapenai teine matama malava o loo whailonga ina o tau aso whanau. Whaapena fo ia te o tau sa moa loo whailonga ina o tau aso soifua. Ia o la mātou pesele nei manai ta maitu la onga. Ia moli atu ai, ia ma whaamanuia whaatasia o tau aso soifua. Ia manuia o tau aso whanau, ia manuia o tau aso whanau, ia manuia o tau aso whanau. Whaamanuia le atua. Sauni keke, whiula loa. Ia paki uma, hep hep, he, hep hep. Lelei, teine matama, manatua, awane ingalo, le loto whaafetai, awane ingalo le upu whaaulo le nā tātou, le tātou polo kalame, o le whaafetai. Whaafetai le atua, whaafetai ata mama tina, whaafetai fo ia antinganga wakulau keke, telo mea lofa, oka, ia whaafetai oi. Masi au tama o Zayden Cole lea fo isa whailonga lo na so whanau, lo na tasi tau sanga ia tau ai la o tau tama i tau atele ia, o tau uma fo ia iai la se taimi, ia ma whai lava ona e tango tu umai lo ingoa tu ia anko seu manulta ia lo ingoa ai le yo o tatou porkalame, ia na tau atu lo le whai a onga, ma whai lo atu tau ingoa uma lava. Ali tein matama. Ia lelei, paki ese, oka, ele kou lelei. Oi nā o ngana nei. Lelei, o oval ailas whangau, le woi ka fiolai. Oval ailas whangau, le ala lo ala onga. Ia lelei, talo whai. Ia lelei, tele tamaiti, o aila la nā onga. Lelei, ia whaamalo ati te o tau le nana o le a onga ia o nisi fo i tātou leo whaalongolongo mai le whale, ia pe mai mo mai le whale, ese lo fia ia te o tau, whaamalo ia te o tau, le whaamalosi, e ui lava i le neiwai taimi ia i le aso ua matu wati munga lava, i le aso ia ua iai le la, ai ua atili o na maruru, ia ai whaafetai a te o tau, o loo fia pea o tau, e a ngai a tātou wā onga. I o e awane i ngalo, o la tātou wā onga lea tātou te o iai, o lo wha o ai i tātou i a meo lelei uma, wha o tātou ina ia wha malo si o tātou mā whau, le ngata ia e loa foi, o na whaafetaui i whaafetauli uma, ia saule whaafekauli e peila le whaatainga, saula o se i akulau mea ka alo, ai o lai ua e loa lelei, o lau tū ma lau wanga e whai, o lau savalivali lelei leo whai a onga, wa ai, ua se i fo i e tō masi, le taa vale leona o ta alo ai, o au whaanoa noa ai lava, ai le o le se e tō masi, ai koe kuli a koe, o e koe kongi o le papa kua tō masi, oka teine matama i le ai, e le whaapena, ai
ia lofa atu i le isi tamaititi. Mana tua na fai vol tatou wa onga le isi aso fai atu fai a onga. Fai mai le tusi pa ia e alofa atu i le lua te tua oi ia peio oe lava ia te oe ia whaamalo la pe a whai o le nana e mai taua ia teina matama ia se whai fo se swing o le nei aso toi mana o lava whai a onga se toi whaamanatu tātou whai tau tusi tātou mata i tusi ia e waku se wala onga o kasole wangalo fo ile tau whaasa moa tātou mata i tusi ia ku kau whaangangu mai o whaku le ai whaasa moa mai ia lelei o la tātou mata i tusi moa lava o la tātou whai tau tusi whaasa moa o le mata i tusi o le lelei tele ato ia lelei a teine matama ele apple le ai ato lelei pole tamu va ai apu ma ai o tau teine matama awane ingalo awalava ne ingalo tātou upu ma tātou mata i tusi whaasa moa o ai o mana tua le mata i tusi so o male ia va ai mana ia ola le ata le tātou le mawhaina mai moa mai o le ata le manu le se itulo o ia lelei ele ia ui whai fa mai elephant le ai elefane o i lo whai le leo le elefane lelei kele ato lawas uma elefane ia o le si upu la se si upu e maua mata ile lelei mata i fo le ngoa Elena ia va ai ia seta io o inga wai lo lelei mata i suselo na ngoa ia lelei ia esi va ai o koka mai ki se le tau lelei pe ato anga mai tau ia so o male mata i tusi o le ipu fai ipu ia pole ili le ili le ta pilipili fa petina matua pe a oina vivela ia ili ia le ta maiti o ofu vai lelei mai o tauta maiti ia pole ono sai ia lelei kere se le tau lelei vai mata i tusi uati oka lelei kele oka vale fave mai le vala au mai Ishmael okay lo lelei tamane oka esele popoto e mai tau le mata i tusi fa Samoa fangu lelei tele fangu manatua lelei ia fala ia le fala le ta ayetina ngata malo lelei esele ko lelei ngata oi sole la le mata itusi la talea le tai le lotu le fai ma fai lo le lotu la longo mangaia oka le vave o le la kuai ku fa ngai vave mai o to ia moa ia ma moe o fi ko sami vasi ma moa ia pole manaia masina ia o ai se amatalo na suafa le o mele o kalelei mele lele kele o kose ia lela ai la le semanta susi no foa ia no foa ia ole o ai se o to e matalo na suafa le wai ia
nu o ia lelei a ia nu a ia ia le tamai titina ngo ia e sua faya nu walunga a ia nu walunga a ia io ia ai toi lola auto ia ol faya o nga mata fo le ngo faya o nga le nu a ia io ai se ta o tu se so wailo pi olea o kale fanga fao le ola e fanga fao faya onga io o le pusi a o lona ingoa o miau a o le au le ia a ia lele o le ale si upu a mata le mata itu si pi o mana tue o to popo o ka lenka kala ngoa isi vai aso atu o te a ia pi popo ia pole pi pea wa ele manu fo ile sa mo ya swala ia o le pea ia le tele sa solo fanua oka ka iko popoko kele sa solo fanua ia sa salu salu ai le fale sa se e vai fa ai o tauta maiti ia sa se osi lelei kele oka se ko popoko ti io ti ta avale ia fia ya ta avale tama ta avale tina vi va lelei kele viva lelei he rota lelei oka le ko popoto ka lele ka kirikiti oi sole se esre ko popoko ali tene matama malo ya tau male mata itusi ro ra piti oka se tau lele ia o ye fo le fungala au le ata tau e fia ia itina rosa ali ia o rosa foi o le suafa foi o se o nisi o tatou ia o tau va ai la o tau tene matama ia usu mai markako pese ka ikusi fa samo ma fa tai me le fa ia onga welo e i o u fanga la monu pisa tv he karo o mata itu si wailo uma it's a mighty ia lelei pati mai ia va ai wow ngala tato mata upu foi mala tato tal no ngale nei aso wato e fa manatu wato ai ate oto a tato mata itusi o la tato faita itusi fa samo ia au ke popole alwe o ia maka ikusi palangi fo ngale ai ngalo ia tu oi le mata itusi fa samo a tau lava ona fa tusa a fa ile ku kusalo wa onga mata itusi fa palangi fa pena fo la ia tato mata itusi fa samo ina ia ei loai ona fa tau tato fa tau itusi fa samo tene matama ia o le fai ungala na o le tatou polo kalame ile nei fo ia so mua o tatou polo kalame le nei vai aso fa afetai tele lava Samoa lo matou avanoa fa afetai atu le pulenga fo ia le tio Samoa mo lo matou avanoa tal tonu le taofi o le ata itai file muina atu le atua lo o tou soifua ya so mua tatou toi feta pa i foi i lunga o pea wale ea a ole nei tu la soifua ia ma ia manuia. Talofa lava o se whapoponga o tala mai Australia na Radio Samoa. E pati ma le fia le li parimia o Australia ma le to'atele o tangata na iai i le lofuanga te wai wa alele po le hanga i sini na watula wale ele manuia le vaenga whai o le au taalo Australia na ngamalanga atu le Olimpeka. O le tausanga ese le nei na upito maulu ngai le au whai o pine wa au sia le au taalo Australia i se Olimpeka le watulanga whai lo na tuu au whainga o atunu o atoa na au wai le Olimpeka i Paris. Sa no le parimia le Today Show ilo na nganga mita ele ngata mo le au taalo a o le atunu a toa ilo latou sao i le tapo inga.
Ta ua Albanese e leo le au ta alo uma na maua ni pine peitai o i lato uma sa fai masui o le atunu e matuai tutu salava no lato sao ma le auro. O lato wha mawalunga au stadia mai po le alava le iunga o lato tau sinionga pe auro siliva pe apa me mea pe le imanuia fo i tau mawhainga a ua matua avea i lato ma mita mitanga o le atunu. Ta o fo e le pare mi o le to tele nei tangata ta alo e le o maua ni tupe i a lato ta alonga pe o le lakapi maisi pe i tai o lo whaatino lava le tautua o na o le alo lofa i le ta alonga ma le atunu. O le State News a walesa le wali potia ua whaatele ai le tale vivini po le whooping cough ma ua una ia tangata ia whaia tui pui pui. Ua tula i mai le atulanga o lo ua afia fo i le State le telo le mau ngase ngase a afia i le manava tai pe o le COVID-19 le influenza SRSV ma le pneumonia o lo pesi ai le to tele News a walese. Ta ua le nai News e lua afe fase lau iwa se fulu ngase na afia i le State le tale vivini i le maasino i ulai. Se aufa inga tele le ataru mai le afe se lau iwa tasi. I Australia ato ua whamawina siria ma le iwa afe tolu se lau tangata wa afia le tale vivini i le tausanga nei lava. O le tale vivini e iloa fo i le isi ingo o le Petusis o se siyama e a afia i le tangata mai amata mai ia unga taipe o le fulu e fiva tale ma le lava, ai o ina wha watu ina wha te tele le tale, e a awhia tele ai fo i male au mātutua. Pai mai le ripoti e ono o atu le toru vai aso e a awhia i le tangata i le tale vivini, mai ono iai fo i se la matianga i whanau pepe, e mai se i latou ele i whaia ni tui pui pui. O le awhataita ia le pisinisi o le Bunnings le whaia o health stations, po no whanga tau le soifua malaroi na mawhaia iuna siaki le toto mawarunga o le tangata, pe anga i atu o latou whale o loa. Wha mai e tolu sa fulu whale o loa la whaatau ta iai le whaataita inga, ma la afsiringi ai le matua o le tangata whaatau, turanga tau le soifua ma le tala anga o le ainga, au le whaia le siaki o le toto mawarunga, ma me whai fui o na fuai ma le mama foletino. A whai ai mawa isu enga ia o lo o a awhia le tangata le toto mawarunga, o na whautuaina leo le anga isa o se whare mai, pe tu ina fo iei ni whautuanga ma ta iala, e ma whai lava o na mulmuri ta iei le au unanga iala le whaonga ino se app. O lo iei le wha moe au su e ma le University of New South Wales, ma le George Institute for Global Health, o le a ma whai le nei por kalame nei loa ai nisi o cases, ma wha ai roa whamtalanga i a tiri sira fiai, la matianga o le a fia le toto maulunga. E le tutongia le au unanga, mai na ngase fo i ma whaona i a sira fia le ungo la siaki, pe a wha atinoina i a no fuanga. Ua matua i maumau wa i le whina wa le whainga malo le State o Australia i saute po South Australia i le sa i rio vapes wha asol tu la fono ua mafua una fia le to tele o tamaiti a onga i le nicotine. O se au po o se team whai whaatasi le whainga malo ma le Australian Border Force le wola tau maua ina i le tusa ma le lua se lau fasfulu wafe o le tau o neisi kaleti wha asoli tu la fono i ospa inga na whaia le tui mātua Adelaide i nisi o whale o lo iai na maua iai le se lau kalama o si kaleti ma vapes wha mai ua teu te tonu o masini tā lava o ka poti mātingi pusa. Lo ta ua o tupe maua atu mai le whaatawina o neisi kaleti wha asoli tu la fono e toe wha o ngai whaatupea i isi fo inga yoinga e peo le au maia wha asoli tu la fono o a upenga o whana ma fuala au whasaina. O le vaenga tele lao vapes ua maua lo usu ina nei, ma lupu pōlenga leo le usu e ua matua i tā ina i lava tamaiti e fia i le whelanu wa i o vapes ma le nicotine o lo o au fiai. Tala murimuri ai titi mai e tolu kalapu sa turi loa le li taalo Valentine Holmes, mo sana kon karate peitai, o whaero mai le ripote o pito na tamai le Nine News, o maria nei le li taalo i sa marienga wha umi, ma le kalapo le Dragons, o le ato e whiro i ei fwoi malana whaia onga sa iei mua o Shane Flanagan. Ta ua le ripote o isi kalapu sa tau murimuri i a Holmes, ma toe whaaturanga i loa ma le ofa ma le Dragons, le ana taria e le li taalo, ia malo i ei nei Holmes i le North Queensland Cowboys, e leo manino mai le teminei ai inga o lana konkarate fou, ona o lea whaato a whaamautu. Tala nara Radio Samoa, mo le nei a solu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ono
minuto tani ling tu live fau le dawe fa funga I se fa poponga on tala mai au se talia o le fo I vainga o le fiafi nei o le stofia so fulfa o le masino au kuso tolonga tul polgala me o le tuli mantanga e pe on finga yema le faltua yana tasha vai lua o le sa sia ile nei fo I fiafi o le so lulu so to mosi si ona fa poponga ile vainga so fo pe tanto o lielo na lofa malona le lei Tapena oe sa ili so fale motu, toi fia wha le leia ia nisi o vaenga o lo fale motu o lo iai le teimi le rei, toi wha ansio sau ti posi, a wale e misi alpolo kalame o le tut o le malu I whani, leo le a so o tuai, le malu fale tuai ia e mele palamo le loan market, le marisi fo tātu malu wha lo lungia, la wha pe leo no so soani antu ia te oe, ia wale wha tu langaina fo, o le tu wha ansio le ti posi, maisi vaenga uma tawona e silafia. Sa mai malotino baba I find my love fat Wala lele ile van Pasaloa Iyo falling O selangona watu Mai tutonu ya ita Find my love fat Ba I just maya Eina o se alofa wa ato na o au mai ai le tuana lo lima if I'm o se I samo te lulu ina malo uanganga I mautino na o le langi e fatu umasila fia lo fatu Words couldn't explain way that I felt it inside. That was really meantime. When you kissed me, I felt so in love. Beautiful, you're all together. Placed me like a seal over your heart. Your beauty's insane, so I say it again. Lo fatto e fino per if I'm say you in my life, there's no word of pain. Oh, say na o say I love wa ato na oh my eye, let one I lonely ma if I'm say isamo Silafia lo fatu wale ato wale Just wanna have feel, chill, feel love inside. No matter what, no matter how hard it's a journey, every sacrifice clear. In the alphabetical love, 1 + 1 = enough. And the definition above is you and I. But when it touches my heart, it brings tears. In different situations and difficult bonds. In my timeline, never mind. Please promise me one more time. You will never forget me. If I live my life. Lo fatu wale ato lo oseina osea lo fa wa ato na o au mai ai le tuana lo lima if I'm osei isamo te lulu So for Malia now le Avia Brothers ma SJ Domako le rifo I vaenga o le fiafio lengo se antu ia se fuluma le tasi birute wa te ai nei a le July fa.
Ya e pe ona mas ya e fia solo tasi e mai mo ma fa fonga mai lo tanto tro e le fa poponga o le tanto pol kalame masani ya wa fa ngoina o le manu I fali ya wa la va ia le tapena le o e mosio ainga e le anga ya tu le ai le fa tawina o se tau fale motu e le nganta fo I leo le tu fa singa leo le tau tiposi ya anto ai mani ngā luenga e toi fia fa le leia o lo fale motu o lo iai I le taimi nei ya pe ona masani ai fa tasi mai fo I le fale tua ya e mele palamo le loan market ya pa hasi o fa no ngale fia fine o le fa tasi mai le fale tua ya e mele mai samo pi le manga iai fo le la fa talo fa je ai ma lo le malang manu ia e mele ma lo le on sai mai le riva ngol tanto polkalami. Ia, patalo pat foi le wafionga se umanu ia malo la vatapua I mai I ka kopi kong ulang e fesinga malulu ia o manga ia ka fao ngai le mafangpanga. Ioi, ia malo la vale malanga ia malo foi le ono sai mai e ui lava ia I longa o e fia kalangoa mai ia ma ko wari le manga yo Samoa me Iyo, nga fa pe mo se vango ki alu ayu ki ka fao ngai kenya ai ku ko we e pa ia le tu ia ai so ia a umalo ia nga walu le vai po o se fa ia fe kai makeki ia. Mai le fiati. Le malo fa tai vi le lo fo le tu o le na wan tau no malmanuia ya lau fainga malanga fo I Samoa ia no nisi fo anga pe ona fianga ia fia vo langa ngale riva ngole fia lau fa tasi mai le fianga ia le malu bob le malu ya wa fo ia le tanto wa fa so ya mai le tu la undanga le rewind ti papa toi fa talwan tu le malu malo le ngalu malo so fo manuia Fo manuia lo to pa se o manu ia pa pe foi pa I manu ka to tunu de nei uli e fa talo fa to ia e mele ia ne tio so ia Thomas nei time pa time ne avalo ya ma lo la vale sa ia le manu ia fa malo to fo ia le fa yo le favor ya wa la vale to ina pa ia malu si tanto tro ya wa tau umi la tio manto vala male sunga ia Thomas ya malo le ngalu malo le fa malo si mai fa pe ka le ngalu malang fa ka si mai mele Sambo They will never know say malu yeah not at this time nang ale o filikele fa le 44 million lego misia kul kebi so maybe next time ya malo Thomas malo le on sei mai fo le riva ya so ya wala vale longo puiri ol pa ia malu o lo tanto o tudo ya o tua ya ma au nanga fo ipi o tua ina le malu le tudo le malu la tanto a manto le ufionga le riva ngole fia o le o le tangata fo ilele o lea ua luatu. Ia, mawhaila na unconditional offer nga I tonu ai le vendor. O lea ni tū lelei, a o hafu ni tū wha lelei o lea tu ai ngā yo I ngā le malu wha malumon. E manu e tau fia wha matala tu fo ile whauponga le unconditional offer. Tu sa lau unconditional offer, o le offer e le aini, tau le aini ni tau ngoni pui mo ai meisia mo le buyer mo le vendor mo le owner lono winga al watu le tangata po se buyer pa tai tu e tu fai tu abatu le offer le ta ul unconditional pa pe etalia ele owner na temi po le sia so po apia lono winga e saini lole le ngol tangata lono winga wa nga yoi lo fa sabali kon karate pe ta ul mele ole wa unconditional no winga was sold ai ye la nei fa la velavi ona nei te wa le mawa se taimi afo so ai le winga le offer nei te le mawa ye se taimi po se felo inga male loya po se taimi tala no male loya na te tango e va e mo le offer le Awato teno mele te vai temine ul unconditional offer tangate watu fai toa abatu unconditional offer ia tau fa avape me fa atope e folinga maneia le afa i le offer po le poi numera lai sau le offer sau e fo man fa punga le unconditional pe ato e ta o le si to cash offer ona tau fia ile o le ona po le venda sai ni talia
ia ai le mo le ava no ave mo poina le sui e tala noa mo se expert advice Lele. si tangata. O lea se tā ua o le me lea e peo nei sa noa le manu fui lelo le ave i le loi. O ava enga i o le tula fono le tau titilo iai i le whainga lea o se malienga po se kongarat. Awa o isi taimi ne te wa tusi mai le unconditional offer e whaupunga po ni mea e leo malama mai pe le masani tata. Pe o me umana e tatauna ave mo le loia. Na te va ai mo mua po le leile le whaingo le offer pe yaini mea ne te ua muli awha ina ai le auna po le venda. Ia ulava ia te au lava ona ave pe le loia i so se taimi. Me se ane so unconditional offer. Awa taula unconditional o le opposite po lisi hitu ainga o fol mela le taula conditional. Conditional offer le ona ia pui ia mo le tangata le ona fale. O le unconditional tu so wa ave esi umaina ia mena o pui. Awa mana o sa o le paia ia saini babenona saini le tangata le ona fale. So io ia nei me te tau ona o te talosanga ina ave mo le loia na te vai mo po a me so le offer le unconditional offer. Lele, ma lo fa taia le man. Ja, i lau tau tua ma lau o nanga. Ja, o le to te lele malo le tu o pe ona tantu tala no ai fo i se tasi o vai aso le tona i atu. Ja, o lo ma fai leo na whaonga i nei le tantu ngangan. I le ngana ia whaonga i nei mene i o whaatau ngā whale le mat. E whinga tā le ngana peritani le whaonga i? Ia e whaupunga ma isi upu ia e lavea i le tūlea a mesa meo con karate so se taimia salo fia to tele tatu atu so se taimia pa wawen mena con karate ia me faingata pe le tau tele masani ai e pe o le ala foi le o te talsanga atu e sile ala veloia awa loia na te fa matala ina la te mala malama umai I fa upunga ia e mo I lava I ngana fa peritania I tal tonu o telefone la tamai tatu atu no leitu ai a o leitu le con karate fa upunga ia po ile e watu le ile I meio fa upunga legal pe o mena tau na Lele o le fa fonga mai le manu le tunu nei vanga le fiafi o le to ina malo matua le malu wa motu le tau le la fali wa ma tu le fa na wala unto fo yo mo to ful tam ti mo na ia fan ya lai ma fo to ina ma lo mo tu e li ma ko mo la fa ya ko ya ko lo marka ka fo ile le vito fa ma o le ia la o valu se la wa fe pe va se la wa fe le ia ai fa ti no I lola le mele ta o le unconditional offer le pe o na e sa no ina le ba la fo tuanga mo le ta mo to ina ma lo mo tu o sa fautuanga e pe o talale na fai momo atu o le awal va veseni ai ave I se loia postangata o masani leitu awa o le fo itu e ta tau fo una facility ngata le saumle afa pona ia o se agent o se licensed agent pe ye se license le tule fa tau pale o le fail offer pele ai awa e ia tangata ia e watu fa sa wa private sale for ina tangata ele oni agent pai pata ta I pol tua oi o le mana il fanu pol fale le ainga ai o fale velave naitu ono tele tangata o buyers ai e watu private ele on tangata e faini like sene winga ele on tangata fo ia o lova aina le ele itula fono pe ta itula awai ese atula fono a licensed agent e ta tau ona usta so se agent lave face license in New Zealand e ta tau ona usta I agent ia o sorry itula fono ia ale official ta o le real estate agents authority e ini fa fita uli wa e silsila ye pa pe wa e molima wina le malu in cases fa pe utula ima tele case mo fa longo iai mai e mau fo I case me fai ona fai tau I tangata I lunga le website le o le
o le Real Estate Institute of New Zealand. Ei. O me malava ia e toi fo ia o le ofisa le e te tau ona laisene agent. O la tau lau te wa aia i to te agent lava i New Zealand. So pe tele o isi te mo u whaalongo isi ainga ua wawe whaatau po o wawe talia le ofa. Ia. Ai leo te le po o lava se taimi e malama le lei i lei tu. Pe wala watu tangata tau whaatope pe tau whaatope le sainingo le ofa po le talia ino le ofa. Ai lei tu e lava noa i silo matu po le to ina lea e o tala no momo maso e le lei momo i lei tu. Lele, o lo no winga la awani I whawene se tia foi lele le whai atua iwa se la wafe cash mele la watu. E wa tailo i po isi si isa na se fetupe foi lele la wafionga le malu e whelua lua I mse iwa se la wafe lunga la warki. No. Se man malisi fo itu, ne te iwa iwa se la wafe. A ne te iwa mawa se si se la wafe mai se si tua o Kilani po se si fo itu o New Zealand. Mari. So o lesi fo inai tu. Ne te ufa a vave fa atau I le iwa se lau lea. A e tau te e leo ilo mo e a inga lea po le auna. I le tau e ta tau na aluai. Ne te ua tau menel undersell. Le mana o fo e fa atau vave fa atope. A e lusi e le stupe e te le. Lele, o le tau o lau tau tuamla o nanga le malu. O le whanga ina leo le tātou ngana Samoa. Mai a ila tau o tau ngā lulu e whaatasi. Ia, ma le tūlanga fo I le pe o ni eile e puntia le te leo tātou me whaitono le nei anturu. Ia, ona o le lava o le tātou mana malama I le ngana Peritania. A ila oi mai tau ai mai le teimida amatai fo. Le male whanga ina o le tātou ngana. La se te leo le sosani ua maua le tātou. Turu talona e tau tua I le ngalwa. Se manu mau te tara noa ma le tele o a inga ma whaiono o sosoane I lei tu a whaamatale I tātou ngangana e whaingo fie ona manino ai ia I tu o mea ia o le temi alo ngangana ngata ia ua whaapahalangi pe whaaperitania ai o le tele o taimi o le o whaapunga ma me whaamalama me whaapaingo fie ai meisa ne o tātou mātua pe o inae mawele tele o le sosoani ma le loto malufo I lea al tatu atu ona wa whaalongo I mei whaamatala atu ma wa whaamanino whaawhaingo fie fo I mo I lato. Lele, malo, taia le ban, le siva enga lea. Wa ni mea tu I tonu fo I lele e sa ili ai le tau moni e whaatau e se mauta po se lau o le malo le tātou. Tadu, ia male taimi fo I tu ai le whale runga le market. O masalo se ni mea ao na pe malamlama pe sila fia fo I tele o tatu o a whapeo auna fia whaatau atu latu whale. E ta tau wā ona sa ilini whale recent sales po whale whaatusa. A wā e whai whaataitai o le talan tatu whai mua I le whale iwa se lau afe. Ai muri ane. Whaatau atu whale le a inga I le iwa se lau afe. Ai muri ane I loa o isi whale e peo latu whale na taulia I le napitonu na whaatau I le miliona. Pen taulia I le over miliona. Ai e te tau wā ona sa ilin whale e peo o le whale le whaatau atu. O me lai wa ai o lau tele whanua. Mari. Pia potu moe pe whaiswhata a vale. Pe na yaini mea na whafou pe renovate I se teimi talwai. Awa o mea umaia e tusai o mea tu whaatasia e loile value, market value o le whale. Ai mai sea whaamamafa ia mea o recent sales. O whale whaatusa na taulia I pitonu lea I se teimi lata mai. Lele, malo fa taimo le whaatoa le mat, tātou ma whale ia po mo toa ma lau le turu. O le si e whaatau I se toitali wantu lau whionga I se teimi e le o toi mau. Ja, Thomas ua pe o rau tau ste meu so lau fo fa umi ia ai ua matua ai longa ua maua sa mano longa mai ngā luenga fo e pe o le whenga I. Yeah, we are okay. Le feo lolo ale ku seman.
plodding along during these times, but yeah, we're reasonably busy at the moment. Yeah. Mano whautai Thomas. O ani lui tau. O ani lui tai. E le hasi pisi nisi lano le lani. E le fia ngai ma mea nao lui tau po ni challenges. E au fia ngai ilo sunga foi ma le toi wha fo wina. Ia ma le fausia foi o mauta ma lao al tātou o turu. O ani lui tau po ni wha fitau. Taimur Silly. There are a few challenges about renovating whale o tangata, especially when it comes to us taking over projects for new renovations nga whai sistanata. Those challenges involve a lot more hidden costs when we have to redo when we have to redo it. Some of the challenges as well we face for renovations, ole le lava ole pakeki ole whainga ngalwenga. Sometimes some of our clients that want to come on board with us have seen certain shows on TV, being a kalangua for ya Uncle Simi, ma Uncle Sione, and they said go for lima Africa when the job is actually probably 25,000. But those are some of the challenges that we face when we go into meetings with our clients. Lelik, a tātou tala noa I mei o renovations po le toe whaale leia o le oni vaenga o le whale wa whaale tonu. Ia po le toe whaapopo fo ia i o ni tūlanga fo i lele e antili ina lunga le value o le whale. E mo mia ni anta fau ia po ni plans fo i. Ia o le ale umi to pena ia mea pe a fo ia mo mia Thomas. Okay, so if you're referring to concept plans, or working drawings, I think when you're talking about concept plans, ilifaigal mako process from the start. When we go and we meet a client, after we meet the client for a free consultation, we talk about the concept plans. Concept plans, it depends ile kusiaka ngai koke that you work with. For example, for us, ole mako architect that I work with, he takes anywhere between 2 to 3 weeks to prepare the concept plan or initial plan for us to show our clients. So that's normally the timeline. And other architects that you may work with, they may say 4 to 6 weeks, depending on the size of the local firm. But anywhere above those timeline that I've just outlined there, I think it's a bit worrisome. If I say concept plan, because it's just a simple design, simple concept or the renovation like five. Ai ale tūlanga vo le Thomas o le na le replacer. E le mo ai longa mo mi any plans. No, not necessarily. If I like for like, it's always good to have some sort of plan. I'm sure Bob has dealt with many like-for-like situations as well, or in some of the stuff he does with real estate. But for us, when it's like-for-like, it go ese idea or the clients, ele ko ainga renovation like because we have to go through what we call a selections checklist, where we select every single thing le alu ko o le renovation like for example, the size of the tiles le fa the bathroom, the fixtures le fa nga. Kitchen remember the last time I mentioned on the radio, we have anywhere from a Toyota kitchen to a Ferrari kitchen. So it all depends on what you're after, you know. So there's many things. So it all comes down to your selection, and also the number one thing is your budget. Lelik manu fa Thomas. En fiona e to fa malama tili ale le fo scenario fo le na musu mai Uncle Bob ma antilisa. He ole maka muka mfinga faya iranga luenga nga le lima fea me mfai. Ole ale mafua anga la iona ese mai le tau le fa tai atanga makwale se malama malo si la fia as a builder. Ile lima fe fa tau le kosa o apo le tau sa o le nga luenga le e lus ful lima fe. Ole ale mafua nga le na ese a le fo le mea le na tanga tatu. Silly. I think elima felang ay umalanga vakule deposit ya Uncle Bob ya lula Uncle Bob maabero kupe, you know, or Uncle Simi or Uncle Sione is going to take your money and run. So the reason why we go through what we go through, and there's also a very important saying that we all know and realize, especially in the industry, is if it's too good to be true, it's too good to be true. I'm sure the same goes for
especially with Bob as well. If the offer is too good to be true, it's too good to be true. Sometimes it's good, but especially with renovations, there's a lot of hidden things with renovations. For example, I'll give you an example. I am currently working on a reclad. We're going to reclad le falele I Point Chev. With the reclad o se fale, we can only give you a cost of what we can see. I le whaingo le fale. Everything underneath that, unless it's Superman eyes plus X-ray vision, we can't see behind that wall unless we use CCTV to have a look and do a lot of investigation. But there's also things that involve cost. So the cost or the reclad is $100,000 to do a reclad, and someone comes to you and he says, I can do the reclad for $50,000. That is too good to be true, because that's not the industry rates as well. That's why when we talked about before, I mentioned that you have to find someone who's qualified in what they do, and also licensed in the field that you're trying to do the work for. Yeah. It's very important. Yeah. O le ale me ale na e whai mai Thomas e le whitau i le lima sfuru a whepe a fua i le se lau a whita la le tau o ngā ruenga leo le cladding. Mo i lanto e leo malamalama po le ale wingo le meo le cladding o le whai. Because o toinga na ruenga le whai ngō le reclad, there's a lot of factors involved with a reclad. Yeah. Especially when it comes to council, it's very tough on what we call the reclad team in council. So there's a lot more involved in a reclad, and there's a lot unforeseen in reclads. A lot of the time, reclad or the exterior is because so any reclad that we've ever done, it's never ever, it's not cheap. It's not cheap to do a reclad unless you open it up and everything is fine. But majority of the time, the cost involved, if home, there's always a lot of hidden costs involved. So it's very hard to give a fixed cost on something like that. Now, if we're doing something like a kitchen remodel or kitchen renovation, a lot of those costs can be fixed. There's always unforeseen, obviously, with behind the wall once we rip everything apart. But all of those costs can be fixed. So it's a lot easier for us to give what we call a fixed price in those sort of scenarios. But it all depends. Lele, yeah, mano fa tak ya wa talo siele o tele ni maunta mani la o tanto tunu wa tam solo ma waile tulanga le da e ole foi lele au lele me o fafo ala makua susu wa tonu o le fani lele a faila ole a faila le tanga o le fani. I mean it's an estimate a faila le so no mai se la wafi e to tu ye mo se si va nga tu pe foi lele fa anga ina ni te o to e ma wa tu mo se si me tonu ya ona fa pisia tu ile le fal tu ya e mele le tulanga le ka fa o samu. Yeah, so that's a very good question. Time of silly man. Normally, renovations, renovations or whale tangata, they always go for what we say 10 to 15% contingency. For me, what I advise my clients based on my experience of all the renovations that we've done, I always ask the client to allow for 20 to 25% contingency. Yeah. The reason why is because that contingency, we don't touch that. And if once we finish the renovation and you still, that's your money. We don't touch your money. At least you have that buffer. You have that safeguard financially for you once we open something up. Again, that's only dependent on the projects that we're doing. Now, if we're doing a kitchen remodel, like I said before, we'll only say 10 to 15% contingency because we've done so many and we have the experience to tell you that with guarantee. But when it comes to, for example, like what I'm doing now currently with the reclad, I always advise people with a higher contingency because of the type of work that I'm currently doing, if that makes sense. Mali, malo fa tanya Thomas. Ile ngal wenga le recladding. O ani fa fita what are some of the main problems that you guys encounter? O ani fa fita le masani on to va. For ilele tau mai lumani examples mole mano le tunu.
Le o lo toi fia fa le me le recladding mo lanto mo tamalau. Yeah, so silly. Some of the issues that we find, especially in reclads, is a lot of it's all pala umale pala le timba le laupapa. So that's the reason why we do a lot of the reclads. And for those who are wanting to buy a reclad, if you don't have experience in buying those sort of houses, please stay away from them. But if you do have experience in buying them, it can become a bargain as well at the same time. Now, there's a lot of unforeseen in the reclad, or pala laupapa, or fei or fo'ifa malama in a reclad. And there could be structural issues as well that we just don't see until we open things up. And the only time we can find that out is when we actually start lingaruinga kakala umarfali. So there is a lot of unforeseen, but at the same time, it could be good as well. So it all depends. It could be a can of worms, it could be a pot of gold. Is what we say in the trade. Yeah. Can we say it's a gamble? It is a gamble. It is a gamble. So if you're a strong developer, it can be a good gamble. It could be a bad gamble. Yeah. Lele, Thomas Olena isa no ele amatanga lavo nai fe ngai lo sunga ma nga wenga. Ya ele na pau foi dio le taimi na tanto talanoai. Ma isa no foi lele e iai Tom Dick Mahari na no tu fai mo ngā luenga le toi ina malelo matua. Na fai leo ngā luenga ke ia wa tisa pia fa mai le kala li sido makua. Fa mai wa kuku ke ia wa tisa pia kwa Tom Dick Mahari ma avantu e maletupe. Ya ona talo sanga mai la ia le i lau tautua po lau company. Pe me fai ona tau antu fai lele e fa umare ngā luenga. E fa pe fea. How will this impact any guarantees? I lunga o ngā ruenga le na amantai le au whaila piki ngā leo sosolo. Yeah, time will ever know. I'm silly. This will impact the guarantee. Well, from my company anyway, because I can't guarantee workmanship that I don't do myself. It's very hard for me to give a guarantee. Le skill o kanaka inga whaia ngā ruenga. That's the reason why I always tell people to find a good company that's going to be able to offer you the guarantee up front, right from the beginning, and do your due diligence. And like Bob mentioned before, it's the same in our trade as well. Talk to a good lawyer, make sure the contracts are right, make sure that the people who are doing your work are licensed and also qualified in the field that you're trying to do the work in. Because it's very tough for us to guarantee work we don't do. Because we don't, for example, especially as a builder, myself, we have to guarantee the work for 10 years. Now, and it fails and I've taken over the job, it is on me. We will be liable even though it wasn't us that did it to begin with. So it's very hard for me to say that I will give a guarantee to workmanship that we don't personally do right from the beginning. So when you take up this sort of work, Thomas, yes. For your lela e taumawhai, ona ele ase si fu ile mi se ala le toinga mena o le whaiwhaia so la ele umaranga luenga. Why do you do it? Lan mafuanga e tēnui fu ile le talia i to inga tālu sanga i whapea. I don't really do it, Sir Manu. I don't really go. I have to qualify people over the phone. I talk to them over the phone and I ask them a lot of questions. And who's done the job before us? Yeah. Before I even go out and have a site meeting with them and a free consultation. Because if they have to understand, the client that I'm about to take on the work, they have to understand that before I come out, there is a possibility I will need to come and take off everything that they've done so that I can do a proper investigation to see whether or not we can guarantee this work. But we cannot guarantee something that we can't physically see so that I can personally guarantee it.
there are a lot of guarantees out there. For example, like I mentioned before, there's the Master Builders Guarantee, there's the NZCB Guarantee, and then there's the one that we have. It's called Built-in Guarantee, Built-in Insurance. Now, all these different guarantees that you get, there's always a lot of clauses in them as well that you need to understand, you need to read. Out of all the guarantees that a lot of companies offer, I think our insurance, the one that we currently offer, is the only one that really covers the 10-year guarantee. All the other guarantees that you see out on the market doesn't really cover 100% o se ngaruenga. So that's why it's very important that you talk to the right people right from the beginning, before you even break ground, before you even sign a contract, and before you even start ngaruenga. Otherwise, you're going to have a lot of issues later on down the track. Lili, isa ngā luenga la wha pia ko tau sanga inai o e se toi ina po se lo mantua po se ainga fo i a Thomas. Lela wa alwantu nei toi wha li, na i nisi issues mulmuliani na ua mai o na e wsasoni i ainga i ama toi ngā luenga wha pia. Yes, I have done it. I've done one ngaluenga where I have gone and helped a family I Manuira. I helped finish off a ngaluenga that was done by another builder before us. And I did face some issues about 4 months down the track because of the whaingoio fixtures in whaonga ele palama, the contractors before us, they started to leak. So then I had to because of my guarantee I put in place, we were able to cover this client with our guarantee because I physically saw the job. I said to them, okay, we'll take over and we'll cover it for you. So we were able to replace the leak and fix everything, even though when we did it the first time, everything passed, everything was fine. But it was because of the type of material that they used and the type of fixtures that they used. I don't know where they got it from, to be honest. But we ended up covering it with the proper fixtures that we had, and also with our team, so that we were able to cover them. So that was a good outcome. But there are jobs out there getting ngaruenga with our people as that don't understand this, and they do jobs based on, cost, which is, if it's too kaungofia, like I always tell people, if it's too cheap, it's too good to be true. It's just too good to be true. So don't always go for cheap, but don't go for more expensive as well, because there's always that person in the middle that you want to sort of deal with. Malo whakutaian Thomas, tonu. Ya o nai te lea ia o manu i lo walu te wsaswani nei toi ina manai lo matua na na whaiele au whaila piki ala tu ngalwe. Ya ma koe ki ngā inga koe malau kawa koe manai. Ya wa o mea kako. E ke lo ngofia le la piki. Ya o mea tau ngofia ala ave umanga i kupe ala ngā wakuru kupe whatau mai i materials i ina ia lele i ngā ruenga voi lele stoi ina masilo matua. Ja, maar no fa so ai le rivanga le fia mele lo te vai atu leva na fianga i o le market. Ja e o ke pole o le fa ka di mer market ki ya o le fo le tua fo le rivanga le fia le lo mai tau mai fo le malau fa funga ngal ni fia mele I fa so ma le fianga ya le manu ma le sunga ya Thomas. Ja atono le ki ya mal tala ni me uma ya o lau manta fo yoi. Ja, wa ale isa sailing. Ja, fiu le me pese ku ya Thomas. Ele carrière que le fongi Thomas. Ja, fiu vo fa pungar ki po koko. Ele a fa kwa le fionga ya le mak. La so vo tu nga mo le fa fonga nga le tu ne fia fiemel. Yeah, fa tai se manu I think la wal mo le point lenga mention le malu Mali le. O le mele o le unconditional because le o se o me o le tupu lava. Mali. It's not just with our own people. Where it's more sad on o le afai nai le mamalu le tunu o tatou. Mali le. O nai ainga fo inai o le mana o e fa tau mai se fale fo. Ia na o ale o la tau mata I fale fo ia. Ia luatua wa persuade mai lava le ona mawhai mai. Ui manga, ia la le fale le. Ia saingi lo ma le agreement. Ia wa o mai nei la o I meli au kikilo. Ia la ima se condition o iai. Ia. Ia wa whape a wika fefe. Ona o lea lava tupu is not just our own people, but o le mamalu le tunu, especially o tatou tangata. Ia o tūlanga whapea, e te le yolo na whaina.
ona le ai se finance clause, le ai se due diligence na tuuina iai. Ia o lau advice mua, ia wa te tauna e bilisa o la vai laulo ia te mineila. Ia ma paisau se afo, se urgent appointments, ona tūlanga ia, lau silifi e Bob, but yeah, it's a done deal. It's basically like an auction, even though it's a auction. O le wa umana saini le tato agreement, you've agreed no conditions. Yeah, it's a done deal. O mele fautuaina ile malu le tunu. Pa o ngale malu le tunu o tato wala mawhanau le sunga ya Bob. Pa pe po Thomas tūlanga whapea, ona yeile lato expertise in areas whapea, ia whaamala malama atili, i awane I wale malama umata so ia, it's hard-earned money. E mātou te nau ina ia make sure o lai protect ia le mamalu le tunu ui tūlanga whapea. So please, awane I toi say nia se agreements pe a whapea le I malama. Ona even though o isi me ia o mai ia te awo titi lo toi, when I do a search for ngale on the CoreLogic or Velocity to give me an idea o le tau whale, it's far too high le mele wo sai ni ai, based on what I can see. So o tūlanga ia whapea e whautuaina le malu le tunuu, whaonga ia alo ma whanau ia e whasili, ia maa whaamalama, ai awane I sai nia se tūlanga whapea, ona o le puipuinga lava. So that's mainly le mele na kama mai e Bob. So, and also le mele na saunoaia Thomas, I think Utulanga Whapea, like the cladding, it's one of the major jobs, I suppose. There's our Thomas ile tulanga. Ona we see a costing e mai tangata ile tulanga le cladding. So loko sui umale mele I whafolo fale. Whether it's weatherboard or bricks or tulanga Whapea. So ole te leo le cost pe mele whamai Thomas always check po aile o mai e whailinga luenga. And there's always going to be unforeseen things a little mawhai tato poponga on ilo atu. So it's always good as if autuanga paungale ia alon whanau ia whaamalamalama ia tūlanga whapea ia awane ia I sesi extra unnecessary costs. E uma e o lai woto e tinga I naile malu le tunu. Lele ia e mele ia ole ngā luenga fo lele renovations ale sunga ia Thomas. Ya ele ia fo lele anga iantu mo ina. Ya ia fa pe fo le ele se le ni ya em fa ia no fa ngal te mina fo lele a mantai le ngal wenga pe a Emil. E mana ia le pe mele sa noi Thomas ile pakeki the budget is very important. A fa pe fa ia tulo pakeki Thomas and ola ia lava le to savings ma le to selenia o to e fa. Why not? Ola meet ile requirements le mana o mia fa le ile mota. But there are also challenges pe fa pe le mana o tato le e a foi e to fa le fa le ai o tato le bank provided o lai te le tato equity po o le value le I whaonga ina e tato. Then that's usually okay. But a whape o lai titi le tato equity po le value le I whaonga ina and the value o le whaale linga le la a whaia ma whaiona I provide up to the level based on the current market. E ei lava lona e ma whaiona whaatino but to talilo sili se manu, yes. Apa o yele le tato se lenio man sefe, why not? So long as it's in line me le mele na talanoa ina o toma Thomas. Apa pele ai. Ia mana ia le tato pa talanoa to the options. O isi po ila me ye I tūlanga whapea extra cost ma. Te lena sauno ia Thomas. Te lei lopena e silsilane ia ai longa o e fia whaitau mini me nei New Zealand o le malurua le iei nei New Zealand. O le na whailo mai e le afo I Reserve Bank I le so Emily. Ia le whaititia mai e o le OCR, ia po le official cash rate. Mai le 5 ma le 5%. A nga I le 5 ma le 5%. Ia antono I tangata fia I le turu lea. Ia e fo tangata I le fia I le vai. Em feo na e whala wei te le vai nga lea e mele mo I tanto. Ia o le ia tanto mo kesi. Ia ma tanto fo le fia whaatawinan whale motu nei vaita.
Yeah, mana ele sili mua o le faina mo ilato ye ilato mo kesi. It's good news. Ona o le ala a mata ona faso solo mai ana ilalo ia le ia tato rates o le winga o le fa matalanga ia. O le atau pa uma ilalo le tau le tato mo kesi le songi le terminate. So o mela ia taua ilava le review o lo mo kesi. Ona say maybe next week we'll cover that. O le ale benefiti mo oe a alu ilalo le rates, keep your payments the same. I tūlanga whapena ia whaavavevave a pa o le mo i lato i lato mo ta terminate. The benefit is o le alu ilalo tato mo kesi te tau is like titi maisasi pressure. The other thing is mo i lato o ke whatau ni o lato whale. It's going to be cheaper from an interest rate perspective. O le o le se fata tali masalo le apa umai le titi lalo le servicing rate if on banks. Well, even though interest rates maybe at the time 1%, or banks they always use a much higher rate, maybe value to 9% if on lato we calculate let's to serviceability. So umai lalo interest rates, there's also an opportunity possibly for the banks to drop le lato serviceability rate, which means ole mawhaiona maybe sa le mawhaina approval lau mo kesi le last month for 600 a lela mawhaina pe apa o lalo le servicing rate, so e mana ia la pingifiki lava ia. And also historically afa pe sa lalo rates historically also an indication the prices of the houses could go up. So which also means afa pe o le temi le leine consider pe afa pe o lai fi fa so mota ona o me la na le forecast la vaenga ia poko le fa ne fa penga le ka ko ke fa nga inga mai ia le poko vaenga ngai e ka fa mala la mai si me fa pe Malo va tanya emele ya Antonu lam fai u ya le tanto fa so fo ile ding vai ngole fiafi ya la ujonga le mat te lo le wa manino le man tole vai fo ile tele vai nga ya pe ona fa ai lo mai fo ya Michel Vale fia fa tau esena tu le le monta ya po le lawa fo o la la ile tama ma le tina ya la wo le fa na ya mo ia so fi ngalo muli ni vai ngole fiafi o le fa manatu la ile le ya le fa ma fa manatu na yo tanto tangata ya le tulanga le o le tulanga fa le ya Michel ale awala so ta ye to le malo le tu le malu ile tu ya mala o nanga fai pe ya after so man yo pe o sa u fe so ani a wa o le memo mola pe o ne sa no te mo se man o le meale o le pateti po le mortgage approval po pre-approval a wa le ma fa no fa nga yo ina se me il mato I tu le fa tau patol fale pe ale nga I mo li tu le e mele ma latu ofisa e te tawala ona na pa mautu mo le finance po le pre-approval ona ma faile on tatu e vai po nisi option e ma fai I tatu ainga a wa se a ia fina ngalo ma me mana o ia tatu ainga, so anything is possible. Pe afa pe wo pre-approval finance on mele o tal sanga ina e te tawa on tal no mo ia e mele ona mawele o le so swani, so ia se te mai advice le na mo ni pai temi se manu pa tai malo fa tai le man le wala fingo fie mawele o fionga o lua telefoni o lua tolo no o lima lua I papitu. Ja, le link malo fa tai le malu fa so le rivaing o le fiafi ya Thomas le se fotuanga o le wa le vana fia renovate pe toi fa le le monta ya bo le lawa fo le toi ina ma le lo matua ya la fo ye pe ya na ita wala amatanga si le e fa ya ma si se ko le va nga pa masina yo le la fali ya ma fa ya ko ye se le ma ka manga wa ku fe le matik le lua fe ka la ka chole yo que le ropo se tek me ka lo renga fa ye le ringa ka ai ole a se fotuanga ya male a nga fo yo la tua ina ia wa le siva nga le tawona silafi e a nga le fa yo nga wenga ya e a o ina yo tanto tangata ina ia a woni ko fa ye le mesele le fa mo o le wa korga ka fa vale ma fa pe nga ko ile va Thomas
Yeah. Tai lava mo silly as your man. But my one advice would be I tell you tangata is a lot of the time mo kialwe ngaruinga ye itau fai mo for our people. We have to follow the building code. We have the building code in New Zealand. We have regulations in New Zealand. So I can't ukirima whainga ulako if built a deck mo oi for lua Africa la when the building code and also the materials we need to use is actually ongo Africa la. I cannot do paleo'o for you at the back of your house without following the building code in New Zealand. I cannot convert your garage into a sleep out unless we go through the building code and the consent process. So some of the things I would say is there is always a process involved. There is always fees to pay involved. There's always consultants and people that we need to pay to get things done correctly and the right way and according to the code. Because later on, when you go to sell your property, when you use Bob and you also talk to Emile, you will not have any issues with getting one pre-approval to a sale with Bob can get you that $1 million that you're looking for on your property. Because everything you've done everything is consented, everything is on the plan, everything is to the code, and everything is done right. So my one advice would be do it the right way the first time because there won't be a second time. So that would be my message for this evening. If you want to get a hold of me, please call me if you want to follow the building code on 021-558-364, or you can email me on thomask@buildersblueprint.co.nz. Thank you. Malo, tai Thomas isele tawo le fautuang. Pe ona tu ina mai wa ale follow ile building code Thomas. Olono wing. Te le foi nga luenga ale malu toi fai. Ia pe a foi le poti foi le au mai le poki fa mai oi. Ele yo le wo manga fai le mele a le isa consent nga fai. Olono wing. E kele me ki nga ingala oi. Koi ki nga inga koe mare pocket ar koi inga mare no koe fai e for nga mea muli an. Ja, en malo fa taimo le tanto fa so le rivainga le fia mele. Ja. Atonu I tele o fia mana o fa na ve tu se si nai sa mo. Ja, e mole anga I entu lumana. Ja, o me so fir nga muli ya mala wala so ta I toile malo le tanto tunu. Yeah, whaptai se manu ga ile nei fiafi whaptai fu Bob and Thomas o le whaamalama maina lava ma whaalau te le ina le malamalama le fisosoni le malu le tunu. Te o mele sa whaiele tonoanga Thomas and se manu it's ole taua I ole malamalama. And there are always going to be costs wa tato wolo le cheaper way. Yeah. E uma e tato to tinga ina yaso ilu. So le malu le tunu wa ye se me fi silia if you free e bili maya wa se I wo aku New Zealand le yaso le ole olu of fitu valu tolu fitu valu fa valu o pe email me on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Yeah, man ya malu longa le fiafi ya fa malu dua ye ngaso fa sabilia ku ilma fanga Samoa. Malo fa tank level 2 ya Emile Palamo le loan market yoi awalavani fa lava Jesus tu wai pese ya lu fati ngalo na manava yo le market ya pe anto fo ye mo me fo ye fe em fo ye ala ye o tanto market isa mo o lu fitu vanu tolu fitu vanu fa vanu o lu fitu vanu tolu fitu vanu fa vanu o la numera ya e te mo ye le fo le tu ya Emile o le fionga ya le manu bab le manu ya o le Ray White papa toi o le o lua tolu ono o lima lua iva fitu o lua tolu ono o lima lua iva fitu ya ma le sunga fo Ian Thomas o le Builders Blueprint New Zealand e te maua le o lua tasi lima valu tolu ono fa o lua tasi lima valu tolu ono fa se yo lia le so lulo le vai aso asau ona toi mo fo leo sisi fa poponga o le tanto polo kalame lava le dei o le manu ifale. Talofa lava, I'm Wera Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide.
That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. Isilia mala se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umaile o lua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuainga visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, the Reserve Bank says it's cut the official cash rate because of economy indicators, not government pressure. It's dropped the cash rate 25 basis points to 5.25%. Governor Adrian Orr says it was an easy call because the bank's confident inflation's back in its 1 to 3% target. Some government ministers had said they'd like a cut, but Orr says the bank makes its decisions independently. We focus on our task. The remit is given to us. Politicians and other people can talk about what to do. It's not impacting the actual decisions. Police are urgently investigating how meth-laced lollies ended up at Auckland City Mission. Police are treating the Rinda brand fake pineapple sweets as fully contaminated with the Class A drug. They were donated in July and handed out in food parcels. At least 3 people needed hospital care after tasting and spitting out the lolly. About 8 families were affected. Detective Inspector Glenn Baldwin says drug smuggling's complex and they're working with agencies including Interpol and Customs. Organised criminal groups use a range of measures and techniques to try and evade enforcement agencies, not only in New Zealand but around the world. A witness has told a coroner's court the half-brother of Gore toddler Lockie Jones threw him into a pond. The 3-year-old was found dead in an oxidation pond in 2019 and police concluded he'd drowned there. His father believes it was murder. Emily Ansell reports. The witness told the court Johnny Scott informed her friend Tyler Tremaine he'd thrown his half-brother in the water. Tremaine is giving evidence this afternoon, and the witness says he told her this as he dropped off marijuana about 2 weeks after the death. She says Tremaine didn't indicate whether the little boy was alive. That's news. In sport, 8-time canoe sprint gold medalist Lisa Carrington admits she's tempted to go for a 5th Olympics and compete in Los Angeles in 2028. The 35-year-old's returned home from Paris. She's undecided on her future but has refused to rule out another campaign. After having such a successful Olympics and being at the level I am at, it's obviously really enticing. But at the moment I think it's just putting my feet up. It's only been a 3-year cycle as well, so that makes a little bit of a difference. Kimiora Poi admits the ANZ Premiership's rocky future has factored into her decision to leave the mainland tactics after 7 years to join the Southern Steel. A question mark hangs over the competition beyond 2025, with the reduced broadcast deal only extended by Sky for 1 year. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.
Taimilunga la wanti lawa 5 minuto machenele tulai 5 na ufafunga tunmalu tatu tunu ses foi poponga ya e tala vai funua tala e talunga lengana Britania ya usauni matapi nina ya el tumita ya Raylene Ramsey le ni venga la fiafia venga ni reporti o tala tau maile ofisi vai tau ine I aukirani la fiafi man pona nei me reporti telona ye nei venga ole a awo mana civil angi mele tu isante isifu ile fiafi ana nei se fuluri mati ki really vilone so vilma lunga so al malu pona nei e ono ti kiri ya ma ingotola ile to se fulu tolu minute e to itale tu la ono la fiafi ana nei mola so tayo telefoi ona awola so tayo ya ma to itele lava ya au awola so tayo ya timu ya ni sifo ivanga ile va va tayo Sibila ngemele tu sifo o le vela molunga la so tayo se fulu lima ti kiri se fulu tasi ti kiri de malu po ya ba yo sola ile tolu minute itele tu la fitu il va va tayo ya fatalo vatu I ainga mawolo fatasi menile tanto por clame ma futu mai le ala le radio Samoa fulu lima ivatolo amo malu lavalo no sai malu fo iringa lue ile nei fo yaso svengene si o se reporti o tala tau ya maile office vai tau I Samoa winga ole tau wa civile malo si le toa o loa civile mai saute sa sae o lo fitia pe Samoa ma ya figila tunu ya o manai timu ini so taimi fautuanga civile malo si lo famlesia pe mo vanga uma o Samoa o le pona nei a o manai timu to lo vasolai fa pe civile fa tau ini so taimi ya ole vivela walunga le suina al tanto tunu e lua se fulu ma le valu ti kiri lua se fulu lua ti kiri le malu le po ina Samoa taimi nei Samoa le o fitu minuto betene le tu la ono la fiafi le o fitu minuto betene le tu la e lima ine I Aotearoa o se venga na se reporti o le tala le tau mail ofisi vai tau ine I Aukilani mana I Samoa Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lawe ai muisa le toi fui ato wha nau I lea onga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whaitala e lua miru te whaatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai whaatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu US Vengeance Report you ala tele no ala leo radio Samoa se fulu lima ivatolu mo e pe ona masani ai tanto amata ile State Highway 1 no malanga bene saute se otule 2 I matu I North Shore Albany ile lima se fulu malvalu minute le umi o lau fainga malanga alo te malanga bene I matu nei saute ile State Highway 1 level nei matu tele fo poloka o le tu lama se fulu tolu minute le umi o lau fainga malanga tanto se mele State Highway 20 malanga bene saute se otule 2 sifo e le tu la male minute le umila fainga malanga ya a olunte malanga mai na I sifu ine sante lo telefpea ia poloka 5 se fulu male 5 minute ia le umi o fainga malanga State Highway 16 lo tu malanga mai na I Helensville se o menei city tele lo le montino tele pula mo tu poloka fu ine vaenga a 5 se fulu 5 minute le umi o fainga malanga alu te malanga mai na le city se o tele tu sifu I Helensville State Highway 16 level nei le tu lama fitu minute le umi o fainga malanga e ia fai le mulo sa moe malo level on sa I malo foi le ngalo lu le nei foi aso e ia o se venga nesse report yo ala tele no ala le radio Samoa se fulu lima I vatolu amo Malo soy fua o se fufonga Samoa radio Samoa tasilima I vatolu amo se kia radio Samoa O le awa iwa malea whamiriu tau tēne le tulai 5 e le ni fwoi taimi o le fiafia do e wha malom wha antalo wha antuai I lau mai mo malau wha whunganga malo le ngā malo le on sai ea malo wha ta whao li sa ako e wha benga umale mele pesera kākala ua maua le koko Alo le vai so le se kupe. Nga maua ko kongia vele pese de oke. Roke mi bor kongia ke pese ko inga va ma kongo.
Mani kamani ko pa no money state. E fa pe ngana par ngi yo lang. Modila. Yo, ole mene ole tupe. E iselo na nga. Yo, e hala na nga le tupe. Wala ile kupele mvina. Fai anta tau fa tau. Ele mafina tutongi au danga, ele mafina tutongi olo. Ya ole dai te mana omia, ele mafina maua sa tau mafa. Mali. Anga fa pe ko kongi male ere ko ke manga vai di isa. Orongo winga na mo kwa nga wa ko. Ya e laki ka ko toli. Ole manga fa fuare e ari isa. Yo. Ja, en me se fo ien dat to compagnie ma business. Ja, ole dai ba fu ai mo koffie. Yo me mailo. Yo. Ja ma ka ko fang susu fo ie le fa ko mo busa ai sanga fe mo ko o mala o le fani. E va ka di se mo ra fa ngolo na fora por aqui. Wai se campagnie fa pe kusa la kuarkiri vas fang susu fo ilele e pe kai vai aso ma va pe kai kolu fo aso ma va akiri va kula kamanga e va como mo le trade ka ko fisanga ka sier fang susu ai o foi langa solar povi ia ma ko fi wa ka ko mo ko mo man povi ya ai au nanga po business kama ke su e ko pusais ora ka mawele le ka pungilang moanga malosi ole moanga vai ora ka malang sama voile le ke lo problema fa pa e ni fa vai pe ore o kuinga kampangi fa pe ngasio ke mo ko ero fenga venga back in save le i cleanliness lo mga ku ero fenga venga ngat back in save ngasio fiang i fang susunga ele ngi fang susunga ma ele Ore ma ngai o kamba. Soli. Ba ko I. Kelle vanga ro siwi. Just doinga. Just doinga so kamba nuchi green. Ia ole wheat picks. Kamba nga le fiangi meanga o mie ko kongola wa. Wale ka ma ide ko kala nga ka ko wale ka ke kala iri e do mi le pu venga nga me ulen ele se me ka o fuere lo wan mo ele se me ka wan ma yo e fiangi meanga ka ngo ka kala pusa ai ko nga pepe ko ngolo lo wan teli I olan me venga ta un fa mauni ya eva tu sa lava pe yeni camera pe yeni tangata ia o telefone wa ole ka ke kala ngo wa ala wo fa pe si vai ngale fa ngolo ngombe o la ko sul o ini camera Wala nga fa no ngombe supervisor ka kana le via ku de fingi fa ya ka ko fenga le wenga ilunga le microphone yo mai se aki ko ako kere yo so ba ngai vai le ko era nga mai o ngi ako woni lo le mera ko ngi le fong sus ko i pe ko na wako fai I'm sorry for my long ya la ngai o ili fa ke anga ma ko ma ko ngan menga ka blue top Ole menga le ku aka hai di isa ala ngore si menga ole lo fa ka supervise o mai shaki ka ko ako ko kere yor fat kusan me foi ngare do mas singa foi ka ko kulaki ave mo ofisi di mun ore e ma wo ko supervise fa que eu fa mo fa lo me fa mo le pos ai kusa va pe iska ko ofisi por ko o fenga lu ngai le o fa ele o fenga lu ngai la song ka ngo ku wa I Kusa, usa kuror kakanga. Le fa manolo, ai fa manolo mo. Asa ko voi lele, amu ia ka ko ole maua ngame. E fe so ni el mole me ka ole mole. Le kana ki mi ole mole, e se lele, arisa. Le. Oi, ole aka mera ko more opaka. Nga ia riska ka fi era miuranga. Ole ave sa, e se ave for kas. Ai se ave vo se me ola wai. Ai mia foua. Ai we koso koile. Kama le kala pe pare. Kama ngai le ave se pe po hoile le piko lunga ke fi we se I riska. Fa mano ya ko ngai la o fang susul fa.
Kere mea sula o mailo kongo la wipu koe a umayele apa mailo. Ai koe ava kumaranga fong susu ke aru moi. E manga ia vore fa kasi al vai aso. Pe ava pe o ngai keli. Ai le va pe o ka idu le aso no ngawing. E fa pe ka pang. Chol. O le mako hai ngo susu aso le ka ko o finga lue. E ronga nei masi. Ngawe ka ua men mailo ansi. Ke ronga ime se ka ko uere. E o kuma ka ku si block back. Ia. Vai me ore vai me ngiso faka nga asun mai lo kong ri pukiri ro le la kong si block back at mat fa. E ala nga maua oe. E vai ka nga pepa nga la o ye. E ifa amaunga. E lenga fa amau le si block le lunga. Amanga e mo sio le. E ku se palasia ku le la. Ai sau lunga voi le le me enga voi le pauko le o le mai. Se asouvert. Fa ya ku lo e mo so. Ai. Anga me. Oi, sorry, is my make it up. Sorry. Se so ye tatu tu fe na winga le. So ye tatu fe nga winga le anga. E manku. O la le so sok ni voi le supervis. Va no so supervis. E ngi make it up, ri mangi mai lori. Yo. Fa mai lo a fa pera poco supervis. Fa ko lo na supervis. Ka kala la wa. Kango la fai me yo ruma la o me. Ves go kuli. Se go kuli me. Ingo o fesila kun supervisor fai kul make up. Kusa e fa ko le supervisor. Kango la fai me yo ruma la o me. Ke mari. So la ku o ki lo fa. Ava bena supervisor poco. Al ver o supervisor. Kango ilo ke fo. Fa u o Avevo nga wa su engi fang susu kongor ko pusa isa e ko ferfenga venga na vefingela ya wa man ko ya isingan wenga risa e esele sifia e esele sifileu e se for sifir po e kere aran kinga inga sifi po ile ko re yumangi menga kongor pusa ka ko le ko ngi le via vil sifi po o e sia ki ko ke dio ka vanera wari inga ne la manga va ai me sia na ko inga so fa pingi a fe ile nga ko ngi ki di va susur ko ko bangi a er wa ko ngol pusa sang ko e ale a fa fang susu e mai e ke ia inga vo ile lu va ver ko fa le sia ko la ko ala mo ne fia vo el campagila ona no meu o malo sira ya malo sira ya supervision ai di o wa ba ko le warning ale meranga e sueng ol fang sus ale fang sus lo va haver un ale orga mo me pe pasuk se va ya ngi me soleri ere ya nga ko ma ko ia ngala mangwa ya la black mark foi le ngar ku kampang ia o fo ku e kai kas fai fa kas ngawe encouraging ngara ku ngo ngawe susu asi ele a fai kas ele mo fai fa a fa penga mo a wor ko fai ale mea le asole o le pa le la lo le akosa urunga ni le asuali o le mailoni e is mai mikera so le e vai mama e ngai ko mai kina al mea e risa al fai mai la o mea ngau siwa ale mea ngai ole mea ngai il ka ko ofisa o le yung imem fenga la o le Emma, la we could be fixed if on the fix your mako. A fa yeri ma sak yeri ola. A wor fa ko. A wor fa. Yoi. E ke yer fa ma. Dale ma il ma. A wor fa ka ia se me ke ma yai. Yoi. Fa vivianga mo le bana vonga wenga banga senga. Ma ba ir kan ngai akale o kele ngai ai di fi ko ngoro ka. A fe sa os fra inga ka Ira so kong ko sa ona ka van le ilu mo se fra inga ka ngaka. Ya mai fai ka fia ai ya se vai mo. Ka fia ai es fa si mai mo.
Ale o solo ifo. Vedi, fa kalia kulai. Ana woso kwai. Usanga le oso ifo. Vidi mpa o lauka. Awar ko ya do. Ya yeng. I
Talano ai te ne matama Tubu mai ifa afia fianga Numerata sila utupulanga moa taalo unu O tatiu ai ile neivasa Afio mai utafai ono ole matua Afifio asima le batu mai ngai tolu Baliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Afio mai otofai ono ole matua Afifio asima le batu mai ngai tolu Baliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Oh my baby, tell me I'm
le fese koma malolo awa le so o nga fai mari e o le aso le e kimu awa le babe se ila ofia le i mai te kongu manu rap la angang siba mai le pese solo mari e lo wafi fe ula mai se fika mane bite fa pa o ia wa mala a kore me o pese mai tio so mai te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siba ma feula mai o ka sau fomo mai lo manava fa a me I te tonu siba fa ali au tanga mai siba fia au te popole au le tau ia fa ia oi ana oi au te popole ile au ka oi a fa ia mau oi I se papa kiu au oi te mori for me love you fa ia oi ana oi ele mau ai sa fasima moe so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva ma feula mai o ka sau fomo ai lo manava fa a me I te tonu siva ma Tamale happy ele fia vai mai mino ori vai lo que le fongi kongi I se papovi o a ula ia o que le koe fo ka koka uma fai me I kopong wala vanga se ai fai ni me amoi mai la ia e follow mai ia o TikTok Facebook fangu kumilo ulu so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva ma feula mai o ka sau fomo vai lo manava fa a me I te tonu siva ma e toka mai pato na ova ai le pato la po le pato la te le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e ala mai lava I le vilo polo mai e oi tai le vai te tangi si ai e tangi u te tani tai te le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e umalonga kangi le ka ele sa ai lima mai ilunga gongi mai ilalo fasi sa o vai awa eke vabe pa ayu se e vai nge I mokre pa ave a so fusi pa nge I malanga lo ofuai vai le makua I pusi mau fa ama o pole rua wosi awa eke ngau pa se rua lima fai se high five le wala manga si vai nga I roi le vai so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva ma feula mai o ka sau fomo vai lo manava fa a me I te tonu siva ma so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva ma feula mai o ka sau fomo vai lo manava fa a me I te tonu siva ma Oi, ai pai, lo ma se ala kam pesir ngi va ngore. Kau kala ka mai kiri sa kwa, mai ai pai, lo ma se ala kam pesir ngi va ngore via. Marisi kalau pa no ma mai. Pa mai. O makang ovo mu mi uki. Oi, ya o fa fi fianga mo le mana vo nga wenga ile nei via le so lul. Ja, o le so le tup. Ma do tuana va pe le o fikiro kongi kemirngi. Le ya lo va vel masingi ATM. Ja. E te wa apa tu ye. E wa va pe mo ngirko. Ja, o kiri no por ki mi ki pese ka ko ai karaf. Ke le o for coupe e fwa ki pils fulu ka o ilisia so. Ja, va vela ye ngi va ngole via fi. Ro gua kala fu mai au tong kala mari sa. Orenga.
fai la mu saka male la fia oi te mine le mai le la vai pisi au lungo tanto wala fai le mu la sa au wala vani ngalo ona fa emolo sign pe fa ina te merge la wala te fa ngalo na me fa ngufi ya au vo ina wa matana pongi wa ngoto la no wing te vo ina ti tanto headlights fa si manu ro po anani ore fa me lo fi so la in so po anani ele tele se pito na o si na ono a tikiri ia fa ma fa na fo ele po anani ia mo tamo fai ri sa ko to le ma ke mo ko ngo ko fe lo mai lo wa ka fe lo mai lo si fo mai ngo ka dia ni fo ko ngol me mo iri sa ingi o la to ia fo e fa mai silia tu le lofa nei lo le manuru io fa mai wo silia tu le lofa nei lo le manuru la le wingo le akala e alu mo ko ngor ka avali ai ku le fali mo la le mo wa ngai mo ko ngor ka avali me la ke lo fa xa o hani le fenga luenga o le fali o le twenga fa alinga na le o le mena ta o le lo fa o mafi fi le ai vale Pula uhani elo e whainga ruenga. Ele e se mea le ua koe fua e moe kongor ka awari. O le mea le nasi. Anu e moe le whani. O le mea e whimena e whaali rolo. Whaali se mea e ono ali. Ai ku se lava pele ali. Au e lava o le mea le sore ke moe kongor ka awari. Whamea ke moe kongor ka awari. Ngau ke alo whala uhani le whainga ruenga. Ia, saulu lo makua o maa ngapa whamai. E ke whawari e maro moe. E le moe ngare ku kongor. Sa o erka la kamiki. Iyo. E nga ore, nga sing ala fui liri. Ka lo fa ko ai le jonga ya to le pahi le ngi va ngole fia. E uso ya paradiso. Le si foi le mo e ka vale sambo. Ya ele le la sambo e le vela. Nga pa wa me kinga nga ko ngor ka ba. O le ngam. Ye mo le u me sol vai. E si ka vale le isa. So le si maola ka uso ko kong. O le memo ka nga ko o se me fa mangongi foi le lu mo la ka ba. Awa a vidi lunga fa mana. Po le ya fa le kong o mangongi o me so. A mi se le fa makim. E pa o e me fa mangongi. E fa ile ke ke longa le u me so fa. Ai ava apea le se me fa mangongi le fa mangongi ma le driver. E pa o ele mangongi o me so vai pa e fia lui miro mo. E wa ko nga le ko pu vai ka ringi nga le so i kong o so i faf o so i kokong o so i faf. Fai ma ta pena ta tu ole na ole si nga si. O me ka maru. Ia fa nga ro ka ke lo ka ko le fa nga fa ni si fa ni fe au. Malulu ke le ka ai o mele tava le sole ane vacuum ia ka so vai fufule e ngai o ngai e to ta fufule ele se la ka o me fa mangu ele a ko fu se furu ka la me fa mangu a o le mangi o lo so ko kon ka fa yo le mama o le folo a le mangi o le mangongi ko ngor ka ola ai fa ia me fa manongi ta au fa nga le rexo no me links mo oi ele ka nga ku ma ale rua mingu ke mangongi ai Malaysia ele anga ma ko ngor ka le pe ka ngo spring ora nga ele fa ia le pa langi po le singa le me ngor spring spring i lunga low dance floor kalanga ni silo makua usa na ku ngor ka vale koi ma ngayoli me pise i ma moi le fu le lunga tespo ka uro ola ngari fie ko ka vale ko ingal la ko fangan moli ko me le sivan ka ko fale fa melon ko to ya ma roli ngaru me gies kala lo mako to va ayo ir ka vale a pico ko ko fa ma Idi ma yal dance floor. Wa shit yal dance floor ka ba.
O le vetua o lele ma le vetuta I ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanua o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pau kawari. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta awale ma pau tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au onanga. Warren of Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. E le vā o le sefulu iwa ma le fase fulu o tausanga. Ma e ngā luenga whauwhale. Le stala nei loa I le Oceania Career Academy. E whaia wasenga ia fiafi e le eise tutongi. Ai ia inga whapitoa. Tanga ia nei le OCA.NZ mo nisi whamtalanga. Ua mawhai ona au rā tula polo kalame le leimo o e aso taitasi ona o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Kalame leimo o e tālo whalawa. Whaitau ino tusia kolose tolu mo oe le nei aso. Le nei a whai ua toi whaatuina o tau whaatasi ma Keriso. Io tau sa ili mea o ilunga o iai Keriso. Lo ti e le tūtam tau o le tua. Io tau loto lava I mea ilunga, a leo mea I le lalolangi. Wa na oti o tau ua lilo fo ilo o tau ola whaatasi ma Keriso I le tua. Pe a whaali mai Keriso lo tātou wola, o na iloa I leo o tau whaatasi ma ia I le manuia. O le nei, I o tau whasioti o tau tu tino o I le lalolangi, o le whaitaanga, o le ami o le anga, o le wha amata itu, o le tuina nau le anga, ma le mata pea, o le ifa I tupua lava lea. O mea ia e o mai ai le toa sao le tua I e le whaalongo. O tau foi, na o tau sa vali ai foi ana mua, a o tau na nofo ai. A ona po nei ia tu ese ai o tau lava o nei mea uma. O le ita, o le lotoa, o le loto leanga, o le upu leanga, ma le upu mata ngā yo o tau ngutu. Aua le whetau pelo ai. Ina ua tō e seina e o tau le tangata tuai a toa maana amio, a ua tau o ofu I le tangata fōu. O le ua whaafowina I le poto, e whaatatau I a fōlinga I le na whaia o ia. E leo o iai se eleni po se iutaia, o se peritomoina po se le peritomoina, o se tangata onu ese po se sekutia, o se polonga po se saoloto, a ua ia Keriso me uma, e iai foi o iai mea uma lava, o le nei, ia o ofu o tau le alofa muti vale ma le anga le lei, ma le loto maulalo, ma le anga malu ma le ona sai, whaapei o e ua fili le tua, o e ua pa ia ma ua alofa ina. I talia Yesu e avea ma ufa aola le nei aso, ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengatā, ona o le malanga al maliu ma le oti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manukau City. Taimilo tulai mai lunga wanti lawan toi lo minute taile tulai ono me momole toile nganga fafitai ia ile sunga fafenga inga ia pastor Soliano longa awa fa yo le tanto por klami ole ele lei mo oi Samoa ele atunu pele ai le itu ona no fol ne afiafi ia e avelo leo vai
ia e whai masui o fonga sio manu o te whaapea tuai ia o le asa ngana o le tonu no whafunga anga malau mai moa ia whaatawhia au o le tai le tua le pule au na tapu au ina o lo tūsui fua ia o a fo ini ngasi o whea ngai o le tua lava le fo mai sili ia tatu whelo i laso antaiao pea au nia no lofo tu no le tapa au sili o le langi ia vanu i tele nea fiafi samuai soifu ia manuia Ya, malo ako. Sia le la ga yelo sungar ge fiafi. Quero le fali le man river le vacuum carbon. No. Le vacuum no transport. Eri ma yelo mo kuari ma le a. Ola siro mo kua. Ola so ifu. Ai. Yo e pe uma o inga sakala fa ye. Egi, tipo wanga le fiafi seu. Ya, ola so lulu ni le. Na ola nga ye tsu ye vile loko le fiafi. Ya nga ba ila ile bo le se fa fianga fo. Ya mo le ngi so lulu na tong. Ma sa lo le ko mo isa mo se mo se o sol mlanga. Ya ane ai fo. Ya ola makua I fa ku mori pu ya makua ko lo ku vai ya le lo. Yo, ya ka ko velo ai le so ka o le lo volentua. Ya le seu. Que le mai ka au ja. Malo seu. Ui nga ko man. Ya nga o ya nga ka lo ki no nga advance o so ma. O le o se ka ngo siria ko ngi ka ya. Pe ke mai ka ya. Ai le ya ulia nga ka ya. Si o ko la ka. Mai mau ki ngo. Ele ma. Le ke fa ka nga ma. Emang uia ke via. Ya soifua sa. Alo bantu soifua ia. Yo luar ka kala ko wa ina ka usami ai. O vor fixo o me nga ai fu. Ai ka. In this update, the Reserve Bank Governor doesn't have any sympathy for people who pay more for a house after today's OCR drop. Adrian Orr has cut the rate by 25 basis points to 5.25%. The last fall in the cash rate during 2019 and 2020 helped spark a surge in house prices until late 2021. Adrian Orr is urging people not to pay more for houses off the back of today's announcement. I can't give any of my emotions to them. Just be smart. Just think back, 2 years ago? Finance Minister Nicola Willis says today's cut will bring welcome relief for many households and businesses. She says it's a turning point in the cost of living crisis. Police are warning people not to try selling meth lollies accidentally handed out in Auckland City Mission food parcels. The potentially lethal fake pineapple sweets, branded Rinda, were donated to a city depot. 3 people needed hospital treatment. Police have launched Operation Tirade and are liaising with overseas agencies. They've so far recovered at least 16 lollies. Detective Inspector Glenn Baldwin says people with the dangerous fake sweets should hand them in. If you're uncomfortable contacting police directly, please contact medical professionals who will contact the police on your behalf. A person has died after a 2-vehicle crash this morning on State Highway 79's Orari Bridge, north of Geraldine in Canterbury. Concerns for our economy as new Stats NZ figures show more New Zealanders are leaving for Australia and other countries than ever before. Greg Smith from Devon Funds Management says it's bad news for our long-term economic prosperity. For every Kiwi that we've got coming back to these shores, we've got 3 leaving. That's news. In sport, Lisa Carrington wants to immerse herself back into normal life before tackling the decision of whether she'll return for the Los Angeles Olympics in 2028. The 8-time canoe sprint gold medalist is back home after an extended trip away leading up to and including the Paris Games. Carrington says seeing her dog and getting a New Zealand coffee are top of the priority list. 4 months away from home, being in hotel rooms, sounds really hard, right? But just kind of getting my feet on the ground, making my own bed, cleaning, maybe cooking for myself. Those will be some things that I'll be doing first for sure. Bay of Plenty will get a rare opportunity to watch the storm pass earlier than usual in the NPC. They'll host counties Manukau and Rotorua this evening as part of their Storm Week, where teams play 3 games in a 2-week span.
And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasfutialo. Awal suia lingila ula ule kio. Aeva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa.